Kusile malanga lamahle wakey welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesihlanu siyanivusela malanga lamahle siyathemba themakhani ivuke kahle ningilabo labaphilile selona igcina yonke imigomo lebekwe nguhulumende welive laseSwatini igoma kwanza ngomkhuhlane iCovid-19 lapha eveni luhlelo Kusile breakfast show lethola ngomsakazo wetithombe Eswatini TV tinsuku tilishumi nakubili kwenyanga yendlovana umnyaka wa 2020 libito lami ngingisamkelisiwe ngwakakhoza njengoba malanga lamahle kunguye lesihlanu lomuhla siyakhumula selanga lisombo langa lapho khona sithi langa lelithambo noma lenyanga lesetulu inyanga yendlovana inyanga lapho khona sithi inyanga yeluthando lomuhla kehleleni sabuka yona indzaba inyanga yelithambo nenzaba yalo luthambo njengoba nayigabanqa insimbi yesithupha sibagatsile baka Eswatini Tourism Authority tivela kabandi kubo thangabe yini bona laba kuvila khona ine specials lesingawafola phela folo nalanga lelithambo langa lelisombo futhi lokumcwa kakhulu malanga namahle thina mangabe lama specials akhona phela so lo hulumende welive laseSwatini ukuvalile khamba kwebamvu ngelizinga lesetulu toti vela kabandi thengabe vele kuze sive semaswati phela nama celebrate lona lithambo sichubeka kanjani siligcine yonke imigomo lebekwe nguhulumende welive laseSwatini kakhulu kade kule toti indzawo tekuvakasha lesingafune sifisile maybe ukuthi ivakashela lokho kunayigabanga yona insimbi yesithupha Eswatini Tourism Authority kana igabanga insimbi yesikhombisa semkatsile lo luleka ngengcomvo ndoni yamanzi imdlalose toti vela kabandi kuye phela ukuthi nasikhuluma ngema relationships sikhuluma ngelithambo yini lokufuna sinakisise kakhulu kuma relationships efu yini lokufuna ukuthi nangabe mina ngisachubeka ngisakhona ilangeni lelithambo nginake is it the right relationship lele ngikuyo yini at this moment ngiyibona ngani futhi ngiphuma kanjani kule relationship leyo ngwaphi maybe some of the problems abaye bawabone maybe lagcine sekudalile ukuthi maybe lo munye ukhanzethe soyahluka ubeteke kakhulu kade nasikhuluma ngato indzaba telithambo nasikhuluma ngato indzaba tema relationships siyathemba ukuthi malanga namahle ndafota kakhulu ukuhlasela nathi lo muhla ehlelweni lapho khona we just celebrating love but si celebrating ukuthi siyachubeka silandzela yonke imigomo lebekwe nguhulumende welive laseSwatini futhi siyicelebrate kahle with the right partner with the right person siyathemba sindathokota kakhulu ukuhlasela nathi isikhathi manje siya editolo sibuya nato tindzaba tefude ekucala dala lesuku Kusile good morning bathi yonke indvodza idla umgwaja wesagila sayo lokhu sikubita ukuthi kuphanda estradini ngenda emasamusa ngenda ibhizinisi yokuthengisa ama-chips nemaveji letinsimbi siyadibutha sihambe nato sifise ka-scrapyard 10 malangeni uthi discount hey good the hustle is real kwamele sibeke iplate etafuleni it's the survival of those who hustle anga overload imphathi wami eloko emaphoyisa kwaphose kwanithatha ngi-overloading nguwena uthenga ngabo wena ubuke wena uthenga ubuke wena ufuna ngibukephi kona bram ndakuyisa ayifiliki babe When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom.
Ngamahle solo sikulo luhlelo Kusile breakfast show kungoya lesihlanu lesikhathi manje sinethulela Donatini Sabatevu. Lizinyane umfana Nkosi Banzile lithi kuyadzabukisa ukuthi kunesikhebethi selusijo ekwalapheni isifo sekuwa kumavela sathuthuka lelinganisela kuma-75 ekhulwini 75%. Likhuluma esigodleni elitsithini lizinyane lithi kunekweswelakala kwamaphilisi alesifo nekubandluleka kwebantu labanesifo kusukela eminyaka emimangweni nasemhlabeni wonke jikelele. Umhlangano wemashumi lasikhombisa nesihlanu World Health Assembly wacucutela kulwa nekunqoba sifo sekuwa kanye nemithelela yaletinye timo netifo emtimbeni kulandela lesifo. Lokhu kuvetwe lizinyane umfana Nkosi Banzile njengesibonza senhlangano ye-Eswatini Epilepsy Organization kanye nasihlalo we-Africa Epilepsy Trust Fund. Umfana Nkosi uthi sifo sekuwa kanye naletinye timo netifo letibangelwa ngulesifo kuyingcenye yaletinye tinfo letihamba embili kubanga kukhubateka kanti kuphindze kube kwesibili kuletinye tinfo letibulala abantu emhlabeni njengoba sikhungethe bantu labangetulu kwetigidi letilishumi eAfrika yonke. I've come to realize that epilepsy and other neurological disorders are the leading cause of disability and second leading cause of death worldwide, and it affects over 10 million people in Africa. The risk of premature death with people living with epilepsy is 3 times higher than the general population. However, it is a treatable condition and can be treated at a very low cost. It came to my attention that financing epilepsy and other neurological conditions is limited. It is saddening that the current treatment gap is over 75% in most low-income countries. There is lack of access to medicines, and there is high discrimination and stigma associated with epilepsy from grassroots communities to global level. If you and me are to leave no one behind, as per Sustainable Development Goal 3 of ensuring healthy lives and promote well-being for all, we need to consider prioritizing epilepsy in the health agenda of African countries and beyond. There is a need for effective intersectoral partnerships and action plans that involve all stakeholders, including people living with epilepsy and other neurological disorders and their families. I therefore urge all governments and all development partners in Africa and the world over to firstly provide the necessary support to World Health Organization and partners in developing their intersectoral global action plan on epilepsy and synergies with other neurological disorders. Secondly, develop national epilepsy plans and national coordination mechanisms in your countries. Please join me and others to change lives of persons with epilepsy and other neurological conditions. And also, join me in making the world a better place for our suffering brothers, sisters, mothers, fathers, and children to live a fulfilling life. They are counting on us for this, and if this does not happen, people with epilepsy and other neurological conditions will continue to suffer and be marginalized. Lizinyane linikete tfologcina kuthi inhlangano ye-Eswatini Epilepsy Organization itawukwenda konke lokusemandleni kutimbandzakanya nemave ngaphansi kwe-World Health Organization kulolu hlangothi. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni elutsitsini. Uhulumende welive laseSwatini ngekubambisana nenhlangano kamhlaba ekhamba kwebamvu i-International Organization for Migration sebase kumsehlelo lokwenta isiqinisekiso sekuthi emaswati la kulamanye emave nawo ayasifaka sandla ekuthuthukiseni umnotho welive. Lokhu vetwe ngilobambe kubangivunakulu welive Themba Masuku emhlanganweni lobanje kusetshenziswa tinkundla tekuchumana ngetebuchwephesha. Kulomhlangano lobambe kubangivunankulu kuleli Themba Masuku bekamelelwe indvuna yelitiko letemtsetfo kanye nemtsetfo sisekelo Pholile Shakhantu. Masuku uthi uhulumende utalisekela ngalokuphelele lohlelo lokwenta isiqiniseko
Sekuthi eMaswati la kulamanye emave ayasifaka sandla itindzabeni tekutfutfuko. Masuku uchubeke wathi uhulumende uyakulangatelela kufunza kabanti ngalolu hlelo kulamanye emave lasavela liqalile enhloso yokwakha ubudlelwane netinhlangano tetimele lokutawuba nenzuzo lenkulu. Masuku uthi lo budlelwane butawudzinga ukuthi kuqiniswe kwethembana, kupobokelana, kutsandzana kanye nekusebentisana ngekubumbana kusuka lusaqala. Masuku uthi leli hlelo kufanele lubuke timbangela tekuthi kungani sive lesingahlali kuleli singakhona ukufinyelela imigomeni nasemthethweni kuthi sitawutfola lwati ngematfuba lakhona kuleli. Masuku ungete ngekuthi emitemeni yahulumende lechubekako eqinisa kuti ebuchwephesha ukuthi asebenze ngalokwenetisako kanye nekuthi kube nalabachumanisa ematiko kahulumende nesive. Unelethemba kwekuthi kutawuba khona konke okutakwenda ukuthi lolu hlelo lichubeke kahle. Lomela inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Natal Ndongose akhuluma kulomhlangano uthe inhlangano yakamhlabuhlangene iyakujabulela kusebentisana nahulumende wakuleli ekusukumiseni leli hlelo lelitawusita la kuleli kuthi enhlala kahle nakutemnotfo. Ungete ngekuthi akangabati ukuthi leli hlelo litawusita emnotfweni wakuleli. Lomele la kuleli 11 lasemelika Njabuliso Gwebo ubongela kangwane nalenhlangano yakamhlabuhlangene ngekusukumisa lolu hlelo njengalokhu bekumele ngabe kade lasukunyiswa. Gwebo uthi bangilabancuselela kuleli kulamanye emave sebavele bayakulangazelela kusebenta kuleli hlelo uthi kanti bese bavele baqalile kusita labo labavakashela emahovisini alabancuselela kuleli emaveni emhlaba. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Litiko letempilo lithi noma tibonakala tehla tinombolo tebantfu labatfolakala nawo umkhuhlane COVID-19 laveni nalabo labashiyako ngenxa yawo umkhuhlane akusho ukuthi eMaswati sale angasayigcina imigomo yokulwa nemkhuhlane eCovid-19 kanti kuvete ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Simon Zwane. Lokwehla kwetinombolo tebantfu labatfolakala kanye nalababulawa ngilomkhuhlane sekunika lithemba lekuthi lo mkhuhlane lobeka kade sekabhedvuke kwesibili lapha eveni sowuyenca. Mabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi kwehle netinombolo tebantfu labavakashela tindzawo tekuhlola. Dr. Zwane uchaza kabanti ngalokwehla kwetinombolo lapha eveni. Ngitsiteke akusho ukuthi ligciwane seliphelile likhona ligciwane ngakho ke sisacela isiveni ukuthi sichubeke sibambisane kule tindlo lesitifundisaka kwesibetempilo kwekuthi asitigcoke sitinakekele ngetempilo sichubeke kuwasha tandla sichubeke nekwekuthi sifake ama-mask ngendlela lefanele sichubeke ne-social distancing nekwekuthi-ke sigweme tindzawo lapho kuhlangene bantfu khona ngoba siyati kwekuthi le tindvo leti nabe sidenda kahle tiyawusisita kunciphisa ukugijima kwaleli gciwane. Le observation nje loyishoko vele iyenteka hayi lakithi kuphela nakulamanye emave. Lokhu-ke sitawukwati kwekuthi noma umkhuhlane ukhona nempilo kumele ichubeke. So ukhanza kwekuthi-ke bohulumende bese sebayazama kubhalansisa ukuthi hey njengoba lizinga lemkhuhlane lehlile kumbe sesingaya emasontveni ngiyabekisa kumbe sesingakwenda lokho sesingakwenda lokho. Kodwa-ke lokho vele kuya esikhathini esiningi lesikubonile ukuthi bese sekwenda kusesekuchubuka lenye iwave seliyachubeka ligciwane seliyasihlukumeda vele. Lokusho ukuthi nje insaye yalesinayo sisive seMaswati ngilokucaphelisisa kwekuthi noma ngabe uhulumende angathi hayi akusalokwendeka nakuya akusalokwendeka nalokwa asichubeke sikwende lokufanele uvikela kutivikela nekuvikela labanye. Umbiko welitiko letempilo ngalesine bokhomba ukuthi bangetulu kwetinkulungwane letilishumi abantu labatfolakale nalomkhuhlane lapha eveni kanti bangetulu kwetinkulungwane letintsatfu lasebalashelwa wona bese babange makhulu lasitfupha nelishumi nesitfupha lasebabulawe ngilomkhuhlane lapha eveni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Mabhalane lomkhulu etiko letisebenti nenhlala kahle yato Thulane Mkhaliphi uthi itawuvulwa ingakapheli inyanga letako emitholampilo yalabo bebasebenta etimayini lesesibhedlela sahulumende kaHlatsi kanye nesesibhedlela se-RFM kaManzini. Lemtholampilo lemibili lesesibhedlela sahulumende kaHlatsi kanye nese-RFM kaManzini beyisetshenziswa kuhlola sifuba sengati kulaba-ke basebenta etimayini.
Lokuvalwa kwale mtholampilo kulandzela ukuthi ngeminyaka lophelile kufike ekugcineni lusito lwemali lebelitfolwa live lechuba imisebenti yale mtholampilo lobelivele enhlanganweni yakamhlabuhlangene iGlobal Fund. Mabhalalelo omkhulu etiko letisebenti kanye nenhlala kahle yathu uThulane Mkhaliphi uthi sive asingaphaphuleki ngalokuvalwa kwale mtholampilo ngoba uhulumende yabambisene labathinzekako bayayisebenta lendzaba kanti kubheke ukuthi icale kusebenta enyangeni letako. We are talking to strategic partners lesitawu supporta ngale mali. Akuhambi ngaleso speed leso. So ke ngiko bese siya decide kuleli ukuthi hey mhlawumbe asesime kulamanye ama cost kancane kakhulu lama cost njengoba labantu laba uphelile lo January. Lalaba basebenta khona labancane asikakhona ukuthi imali yabo sibaholele yona ngoba solo le mali asikayitholi. Sesithi ke asesime nyalo size sathi lokuthi le mali sesiyitholile bese siyachubeka. Lokhulumela inhlangano letalabo labake basebenta etimayini vamajele uthi kumcoka kakhulu ukuthi le mtholampilo isebente ngoba ilisito uma kuhlolwa sifuba sengati kulabo lawe basebenta etimayini. Kubukwe indlela letitaba nesisombululo lesiyothatha iminyaka ngeminyaka ngekusebenzisana ke nalamatiko lafanele litiko laka Labor and Social Security nelitiko laka Health tetemphilo kwekuthi ingabe kungentiwa dabatingi tekuthi lama clinic asebente ngendlela labevela sebenta ngayo ngesikhathi asasekelwe Global Fund. Labo bebasebenta etimayini labafuna lisito letemphilo leliphutfumako bangatsinza nesidumisile Dlamini enombolweni lethi 76054563 kude basitakale etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Dokotela Khosi Mthethwa ngumake wekucala ngca esifundzeni seAfrika kubekwa njengamengameli wenhlangano yemanesi yamakatholika. Dokotela Mthethwa uthi njengoba abukwe ngemehlo lamanengi kulesifundza ngikusutwa ngumdali wethemba ukuthi utakhona kuyihola lenhlangano. Lenhlangano yemanesi yamakatolika letimele yasungulwa ngeminyaka wa 1933. Lenhlangano inhlangano yamakholwa elibandla lamakatolika lephindze inikete lusito lotemphilo kubantfu labalutsingile emhlabeni. Dokotela Khosi Mthethwa ungconywe ukuthi abe ngumengameli walenhlangano emva kokuthi babone ukusebenta ngekudikhandla kwakhe. Dokotela Mthethwa uthi njengoba abukwe ngemehlo lamanengi kulesifundza ngekusitwa ngumdali uyathemba ukuthi utawukhona kuyihola lenhlangano. Ngimusho njengaloku hlale sisho simaswati ukuthi kusho kubulawa ngoba emehlo manyenti langibukile la eAfrika ukuthi ingabe ngidawukhona yini kuhola lenhlangano yemanesi yamakatolika mhlaba wonke jikelele iminyaka lemine. So ngasho nje ukuthi ngivanga ukuthi ngithethwe emasponsor lamakhulu kodwa ke ngiyathemba ukuthi ngasitwa uNkulunkulu ngidawukhona kuyihola lenhlangano ngidawukhona futhi nekusebenzisana nalalamanye emave kuze injongo talenhlangano zifezeke. Dokotela Mthethwa utawubamba lesikhundla iminyaka lemine etindzabeni kubike lungelela makagula embabane. Libandla lelibuka lihlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 esifundzeni saseshiselweni itolo libambe umhlangano wekubuketa nekukhankanya imithefo lengamele nciphisa kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 kulesifundza. Leli bandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 esifundzeni saseshiselweni laqala kusebenta uma kufika lo mkhuhlane eminyakeni lophelile kuleli kanzi alikake labeka ematomu phasi kute kube ngulamuhla. Umphathi wetemvelo nekuhlanteka ehovisini lamasipala enhlangano Jabulani Seyama uthi sebangetulu kwemakhulu lama-3 bantfu kusukela kubosomabhizinisi bachubi betimotolo kanye nesive nje lesebababophile solo baqala kusebenta. Seyama uthi labakutfolako basasebenta kutsi lizinga lebantfu labangahloniphi imigomo nemibandzela lebekiwe liyancipha. Shothi umuntu angasho lokho ukuthi sisasebenta lesikutfolile kakhulu kusekuthenini bosomabhizinisi lesinabo ikakhulu umuntu angathi pheceleti laba labaqhamuka le kubo Asia kunemkhutshana nje lesiwutholako ukuthi badayise
mhlawumbe tintfo leseti expire letinye ukhanze ukuthi ti-dented, so tintfo lesititfola on the ground. Kwesibili uthola lokwekutsi lokuhlandeka kwaletindzawo labasebentela kuto akusuko intfo labayinakako. Kwesithathu kusekuthenini solo lendzaba yalama-sanitizer lekungwona arecomendiwe i-Ministry of Health in collaboration with WHO, solo nanyalo abasebentisi lawo langiwo sisachubeka siyethemba lokwekutsi emaswati atawuthi naka letintfo letinakangena titolo. Umphathi wemaphoyisa esifundza saseshiselweni Tibonisile Mtsiniso ubonge sive saseshiselweni lesesikhombisa kulibambisa lelibandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 eshiselweni. Libandla le-compliance le-region likhona, licinile, liyasebenza, lelikwendile nalesachubeka kusakwenda. Itolo nje sibophile about 39 lesibatfolile. Labanye bema-mask, labanye be-social distance, ukhanzisa emabhasini bayaticontrolate nombolo ukuthi phela nakhona kunesikali sakhona lesibekiwe ukuthi kufanele ukuthi bangagcwalisi kakhulu. Kodwa nje-ke all in all bekunene kuyasebenteka sibe siyakhona kukhomlana. Mtsiniso uthi labakubonile bangemaphoyisa ukuthi bantfu labanengi uma bahamba bodva abasifaki isifonyo kanzi batawuhlangana nebantfu. Mtsiniso ubese soyagcizelela ukuthi bantfu abahlale bafake tifonyo kude kunganawuba ngisho nalelincane litfuba lekuthi lo mkhuhlane ubhebheteleke. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo, ngina Smuva Shongwe sisenhlangano. Ngenhloso ekubambisa live kunakekeleni inhlalakahle yebantfu labadzala lapha eVeni, inhlangano Imbuluzi Mbabane Rotary Club inikelele bogogo ngekudla lokulinganiselwa ku-45,000 emalangeni emiphakathini lemithatfu. Kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kube nemthelela lomubi kakhulu kulokunyenti njengoba imicimbi leminyenti ayikakhoni kuba khona kufaka ekhansi kunqanqa litshe lasesibebe eMbuluzi. Inhlangano Imbuluzi Mbabane Club iyaye isite bantfu labahluphekile lapha eVeni ngaloko lesuke ikutfole esiveni nakunqanqwa lentsaba. Lenhlangano ikubone kukuhle ukuthi yetame kusita abantu labadzala emiphakathini lemithatfu edlangeni Mahebedla nasejibukweni ngekuthi ibaphe kudla lokulusito lelutfole etinkamaneni takuleli. Lokudla lokungenela abantu labangamashumi kufaka ekhansi lilayisi emabhontshisi timfishi nalokunye lokunyenti. Lilunga lalenhlangano yembuluzi Rotary Club Majori Ballarin uyachaza. Lehlala enhlitiyweni bantu labadzala ngoba phela nathi emakhaya sinabogogo nabomkhulu nebantwana labanye nje labadzingeka lisito, so besilinga ukuthi ngoba singakakhoni ukuqanqa inthaba last year ukuthi siraise imali sitokwati kubanika kakhulu ukuthi nathi sikhulume nebantu labanengi njengabantu laba ukuthi bangasita njengabo Pick and Pay nebantu nje labanye labangasinika into sitokwati kuba just kubasita ukuthi namhla nakusasa babe na something. So ngilokuthi vele siyathanda kusita abantu ngoba i-Rotary yinto vele ukuthi ikwati kubambisa nabantu and ibone ukuthi isidingo sikuphi bese siyahamba siyosebenza khona. So ngoku into lenkulu esinzile ukuthi asikhonanga last year asesiboneke ukuthi January babeka imali kuye esikolweni ukuthi nje babe na something labangakuthatha baye ma. Lenhlangano ithi itimisele ukuthi ichubeke nekubambisa live ikakhulu kunakekela abantu labadzala. Lokudla kwalabantu labadzala kwetfulwe kubanakekeli labangibona batawusita kuyonika abantu labadzala ngenxa yekuhlonipha imigomo yokuvikela kwanza kwalomkhuhlane i-COVID-19 lokufaka ekhansi kumiswa ukuhlangana kwabantu. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Nambonga Dube eMbuluzi. Inhlangano ethuthukisa imimango etindzaweni etisemakhaya lima Eswatini bese endzaweni yasenjabulweni kuyobuka tindvonga kulendzawo ngenhloso yokusita lo mmango ukuthi utivale letindvonga kanti lendzawo levakashelwe kulenhlangano isendzaweni yenkundla yasedvukudvweni. Inhlangano lethuthukisa imimango etindzaweni letisemakhaya lilima Eswatini eket lithi tine tinkundla lesedvakashelwe kulenhlangano lapho khona ifike ibuke tindvonga iphindze ibuke ukuthi tisithikabeta kanganani lesivesa kulendzawo. Bongani isihlongonyane lolisekela lemphathi kulenhlangano sekakhuluma nebetindzaba talomsakato wasenjabulweni lapho bebayobuka khona tindvonga uvetile ukuthi letindvonga setidale umonakalo lomkhulu kulemgwaco ikakhulu lamakhaya because ngibo labadzinga lelusito kakhulu sibuka letindvonga lesibona ukuthi litawuba affect
esikhathini lesiningi uyithola ukuthi siyafuna nalokwadi nalamakhaya la around ukuthi if ever ledonga lelisithi sifuna kusita kibo litawusita abantu labangakanani kuze bakhona ukuthi basitakale. Ba affected kakhulu bayathinseka kakhulu futhi bayalidinga lelisito. Uyatibona litakhamiti ngalendlela etenda ngakhona bakhala kakhulu because kuletinye tindzawo vele uyayithole ukuthi tiseceleni kwemigwaqo. Ezisikhathi sisaqhubeka liyana kuyaqhubeka futhi naletindvonga kuyagedvuka uyawuthola ukuthi labo bantu laba sebede indlela takuhamba. Lokwenda vele ukuthi labo bantu labo bathengele lusito kakhulu futhi ukuthi basitakale egcineni kwakhona. Buchopho bemphakathi enjabulweni inhlanhla zibuko ukuthi letindvonga tibathikabeta kakhulu njengoba setone nemigwaqo yabo. Lukhulu kakhulu lo lusito lebasithembisa lona. Letindvonga leti lesinato la mangweni tisilimata kakhulu kunetindvo letiningi lesingasakhona ukutenda. Usho tinkomo nekuletinye indzawo tsahambi netimoto letinye indzawo tsahambi noma ngakufiwe khanza kuthwala umuntu ngelibhokisi umthwale ngetandla noma ngakuhamba imoto awetele ngesheya. Na utibona letindvonga ngalendlela letingito titawunyekula emakhaya. Zubuko uchubeke uwasho ukuthi unelethemba lokuthi lenhlangano ibambisene nahulumende itawubasita kuvala letindvonga lese tibaphilisa kamadima. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Tithombe Ngithemba Shabangwe enjabulweni. Sesingena etindzabeni tetfu temidlalo. Emaphoyisa imbumene sive sekaxwayisa labo labaphula umthetho ngekuchubeka nengenela temidlalo nakhatha lokhu uhulumende akuvalile ngenela temidlalo saliwa nemkhuhlane iCovid-19. Emaphoyisa athi umthetho utawuthatha indzawo yawo kulabo labatawutfolakala bachubeka nengenela temidlalo ngalokungekho emthethweni. Nakhatha lokhu uhulumende amisa kuhlanganyela kwabantu ukufaka ekhathi kungenela temidlalo kusaliwa nemkhuhlane weCovid-19. Kunalabo lesolo bachubeke njalo nekungalandzeleli imigomo lebekwe nguhulumende njengalokhu labanye batholakala bachubeka nakongenela tona leto temidlalo. Nosipho Mnguni lolisekela lelichumanisa emaphoyisa nesive uthi emaphoyisa atochubeka nekubabopha labo labatholakala ukuthi baphule lo mthetho. Sicela kusho nje ukuthi lokhu namhlanje kusolo kulicala njengokusho kwakhe uhulumende weMaswati. Sitawuchubeka ke simaphoyisa vele siphume sifike etindzaweni lapho siva khona ukuthi kwenteka lokhu lokwathi singakwendi futhi ke siyethembisa ukuthi sithatha tinyathelo ngendlela yekwemthetho ukuthi lokhu kugwemeke ngoba akuthiko ukuthi kumbe asifuneni kubona abantu bahlangene noma abantwana bahlala kodwa ngenxa sisifo lesigwemene sesigcwele umhlaba wonke sizama nathi kuphephisa bona nekuphephisa ilizwe laMaswati. Lokhu nje sikubonile ngoba nakuleli viki leliphelile kukhona nakhona abantwana endaweni yasemahlalini eshiselweni lapho nakhona kutholakala abantwana labangamashumi namathathu nakhona bebadlala ibhola nabo sabathatha ngalendlela sahamba sabamikisa police station lapho bagcine babhekene nemacala. Nalapha nje siyabonga kakhulu esiveni lesicushisile ukuthi kunebantwana laba labahlanganako lesingadi ukuthi bebahlose kwendalo. Siyacela nje ukuxwayisa esiveni ukuthi sicela abachubeka abantu batiphathe ngendlela la isho uhulumende bendele ukuthi kutophepha sona size seMaswati. Lubikela umsakazo weEswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Malanga mahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tefu lebetecala kulolu suku lesikhatsa manje siyakhona etitolo nasibuya nabo belibandla lelibuke tindzaba tekuvakasha lapha event laseSwatini. Kusile, good morning. Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi siplanning ibhala kanjani ibhizinisi ifuna ini ndakuthola lokho kaJA bantu sinto kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV Sibuko Semaswati. At this point, you shouldn't feel as if you do not have it. You have it for sure. Find something you like doing. Yeah. Say invest in yourself. I am your host, Tianza Zamini, and you're watching Fame Unfiltered.
lobi ifuna kuphuma ngemlomo solo ngime nawe. Good night and God bless. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekayo nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekayo kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sithini etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yokungena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu labasele awubacabangela ngathi lo iyekuthatha kwente njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Sangivile uStemvele ngumthanda ngoba isikhathi sokuxoxa amgiliji ngile kamgiliji uyashaya fesile akuphaphamisa ngoba usemkhushweni angeke ngunike ukuphumula kwakho nginike indodza kade yakho Santi iphi imali yakho ngisathi imali ubanyana Santi lensiphi imali yakho noma ubhaca khona la ngithole khona fesi Midasimo sebaleka noma sebhaca mabahlula kuvala lo mnyana wakho ndlu mina ngiyawufana Temple asambe ekhaya angiyilwi nawe mina phela nje lengisho ukuthi bese kwendekile angeke sisho hey thula Malanga lamahle welcome back solo sikulo hlelo Kusile breakfast show kunguye lesihlanu sanimukela masahleni sanza kulela wona umsakado wa Dotithombe nasetinkundleni tethu kuchumana sabankulu kuhlasana nathi solo Kusile sethembisile ukuthi lesikhathi samanje sizabe sinabo belibandla libukete indzaba tekuvakasha lapha eveni iEswatini Tourism Authority sokhona Chunki Mdluli unaye Phiwo Dlamini sobukusana ngato indzaba telithango phela ukuthi kulesikhathi lesibona balibandla yini labasilungisele kona yini lesingagaza na umkhuhlane iCovid-19 ukhona kepha sicelebrate kanjani luthango. Chunki nawe Phiwo senamukela hlelo nekusana. Siyavusela siyabonga. Ngicela ngawe Chunki lonyaka kwehlukile kunemkhuhlane iCovid-19 mana sikayifolile memo ya Chunki kuthina sithi we on. You know. Anyways Chunki asingene ekuthenini itohluka kanjani iValentine's Day yalonyaka. Uteka yona Samo kulo mnyaka in fact lo mnyaka lophelile kwathi nangena umkhuhlane kwacishe kwashintsha tonke izinto. Indlela lesesiphila ngayo kusho ukuthi kuhlukile sibonile ke futhi ukuthi nakulomnyaka noma ngabe le ndlela yekuphila seyihlukile kepha letinye izinto atinjinji njengakufaka ekhathi indzaba yabo Valentine's Day ngeke ngene kakhulu ngoba umlingani wami Phiwo uyayichaza ukuthi libandla le Tourism Authority lesiphathelene kepha ke kuhlukile Phiwo but kuhlukiwe samoncesi kepha ke sithe emaswatini lamanengi sibonile basibuta ukuthi hawu kulomnyaka sitawu celebrate njani sitawenda njani hulumende ke ukubeke kwacaca ke sami ukuthi abantu abahlale emakhaya batophepha kepha ke akusho ukuthi emahotela avaliwe nema restaurant avaliwe siyathi ukuthi isikhathi
sivalanyelwa kuba nge-6 o'clock entsambama. Emaswati lamaningi Samu alimele emotionally sisho noleti hlobo tethu kuningi lokwentekile. So kulesikhathi sanyalo kuhle ukuthi celebrate abantu lesibathandzako. Ungabi nje kuphela ukuthi abantu lesibathandzako kungaba ngema couples ukuthi labashadile noma ke labathandzanako, kungaba ngisisi wakho Samu, kungaba ngumngani wakho, kungaba ngibhudo wakho, kungaba ngisisi wakho. So kulomnyaka siyakhuthatha nje ukuthi noma ngabe lesimo sinje ungamthatha lo mthandzako nihambe nje niyodla sidlo sasemini, nihlale noma nidlele yo breakfast leyo, noma ke nihambe niyolala nyongcebeleka ngoba tindzawo tethu Samu tinhle kakhulu, ikakhulu sikhankasa kule tindzawo letifaka ekhathi nature reserves nama game reserves ngoba kuvulekile angavaleleki ngekhathi nibantfu ningene ngekhathi ukuthi nje banqueting hall siyadla kuvulekile, ningathatha hikes, ningathatha walks, ningenda nabo cycling, kuningi longakwenda Samu kutshengisa lo mthandzako emakhaya ukuthi uyamkhathalela. Phew ukuthi ushiya kuwe Eswatini Tourism Authority usilungiselela. Okay, so see Eswatini Tourism Authority sinilungisele competition lango 4 lavulwe itolo. So basically kulama competition nje njengoba besashido chungi ukuthi indlela ekhutsata abantu ukuthi ba celebrate labo labathandzako njengoba asho abantu sebalimele kakhulu ngenxa yendzaba yemkhuhlane, and besibuke ukuthi yati sonke cishe sibe naye loyo muntu lesikhona ukukhuluma naye throughout this very difficult time. Umuntu lesikhona ukuthi abe yi source of our strength, you know, a pillar of strength and comfort. So sithi nje, you know, nalilithuba lekuthi celebrate loyo muntu and show them some love, to say ngiyabonga for all that you have done for me through these trying times. And hashtag yethu ke lesisebenzisako it's a hashtag my happy place. Basically your happy place being loyo muntu who brings so much happiness into your life and comfort into your life. So they're currently running on social media, ga Facebook, ga Instagram, na ga Twitter. Ga Instagram si rana a competition ye go winner for one couple, for 2 people. But they get a chance to win a 1-night stay at Mlilwane Wildlife Sanctuary. Leoge in a guided 1-hour walk as well as non-alcoholic champagne. And then the second one that we've got, lega Facebook, Angtuge Corner, Le Cala Yase Sibebe Resort. Our partners at Sibebe Resort were so kind as to give us that one prize, the 1-night accommodation and breakfast, and then the ETA will be sponsoring a dinner for 2. And then the other one that we're running on Facebook is a Forester's Arms Nakona. It's for a couple. And then lastly, Lega Twitter is what's the Twitter one? Travel Swaziland. Yes, Travel Swaziland, but thanks to the prize. Mandenga Lodge, yes. So far the reception has been really good, especially on Facebook, Instagram, and Twitter. So we'd like to encourage Bantu to bakubege. Follow us on our social media pages. We are Swaziland Tourism on Instagram, Eswatini Tourism on Facebook, and we are Travel Swaziland on Twitter. Chungi, you want to add something? Guti, so badile guti ima couples angabe asenhlahleni yekuna these beautiful prizes. Lesikhathi seke ngithi nemine as nemntu wami ngithi nike chungi ngingenela kanjani this competition kuze ngilokhona wabale these beautiful prizes ngiyakhona ukuthi ngithi indzaweni etahlukene engicebeleka umuntu lobukela ke khathi yabona I want this. Kulula Samu njengoba asashido nje phe ukuthi kuvulwe itolo. I-deadline nje siyagcina nga-12 o'clock namuhla emini siyawinisa. Na ufuna kungena ke Facebook kulula. Sithi nje thine chaza ukuthi ngiyabekisa kungaba ngumngani wakho, kungaba singani sakho, kungaba ngibhudo, kungaba ngisisi wakho. Sitshele ukuthi lo muntu loyo ubenjani your source of strength during these difficult times. Bese ke uyabhala ke uya-uploada lesi sithombo yakhe. Lokuwina ke Samu uwiniswa ngile public. Uma ngabe nje udlela ibhethu wabhala cishe story lesithinta abantu, bayalike abantu. Loyo ke Samu lo benema likes lamaningi. Wabenga bonke. Nguye ke lo tawuthola lo mklomelo. Lokumnanzi ke Samu ukuthi sina 2 wema prizes awinisa njengabashido phe ka Facebook. Lo tawuthola ama likes lamaningi ka Facebook. Number 1 utawuthola prize number 1. Lo tawuthola landzela ko utawuthola number 2. Naka Instagram kanjalo sinayinyeke khona. Lo tawuthola ama likes kule story nakhona utawina. Naka Twitter kanjalo kulula nje Samu kakhulu. Wena nje uthega abangani bakho ushare tikimta ukuthi hey sengifakile ngale. Like lo tawuthola ama likes lamaningi uyalo winako. Sithini Samu sibuyisela
emuva esiven ukuthi siyathi abantu bashayekile and bantu bedede imali sisithi si tourism authority emaswati asupportile samo nge-festive season ativakashela tindzawo tengcebeleka sikhuluma nje ngibo labafukele umnotho nasingabuka kusukela kuqale lo mkhuhlane ngibo labavakashela tindzawo tekuvakasha sesithi ke sesihleli phasi ngileli bandla la tourism authority asibuyisele esiven uyawuhlala nje lapha samo ulale uvuke udle sizidla senthambama unatha non alcoholic champagne kube mnanzi nomvulo omthandzako vele sibuyisela emuva sithi ungasaleli ngaphandle nawe nawufuna ukujoyina lo mncintiswano ungawujoyina. Engabe phiwa what can you add ukuthi lesikhathi lesi ukhuluma ngekuthi Chungi kufuna ukuthi ngibe nama likes lamaningi what do I do ngi-submit a story some from Google on the page yaka tourism authority ngindanjani? Okay, thank you for that, Samo. So basically, ufanele nje upload from sakho, it could be a video. Labanye actually besite picture, labanye ba-upload nema video. Already to upload. Baqalile. I mean, deadline is today at 12 midday, and the reception has been really, really nice. So we'll upload a sithombe or a video of wena nalomuntu lomthandzako could be a friend njengoba sashido Chungi akusisho nje it's not just a romantic partner so it could be a romantic partner a friend or a relative bese so on your own personal profile so be it on Instagram Facebook or Twitter and then utagege Eswatini tourism and then usebenzisa nale #myhappyplace ubhaleke ne description yakho ukuthi Samu ngiyamthanza because Samu has been there for me throughout these difficult times usho vele ubhale and celebrate them and then once you get the most likes tinestobona because it's only when you tag us that we'll be able to see who has participated or entered this competition. Chungi singaphumi ngifuna ukuthenza nayinzaba ukuthi sibonile tinzaba entefo elangeni la itolo avede emahotela ukuthi yathi sishayeke kakhulu akusefani naseminyakeni lendlule ngesikhathi kude iCovid bamvu babawenda ema-bookings but lo nyaka bukela ngathi amaswati sibathe siya advertise sibathe siyabanika ama-specials siyavede ama-offers evo but emaswati abangathi ayike ngathi ngithine style Valentine semakhaya kuhlukile Samo ngingathi njengoba ngithinzele ukuthi lo mkhuhlane usaffected inhlangothi letiningi usishaye ngetimali waphinza washaya nangemisebenzi kuningi sifelwe kuningi so ke mawubuka labanye vele bakhona labatawuthi ngide kahle le mali ngingahlala ekhaya maybe ngiphekele isithandwa sami ndekele ngokuphekela sona ngisho bakhona labo sami labathi ngiyafuna ukumcelebrate umngani wami Sami sengce kulokuningi uyabona ngiyafuna kuphuma akusafanani vele Sami liqiniso ukuthi leti vakashi beqhamuka ngaphandle bethi khona ukuthi nasetibhigcina letala khaya bakhona kuphila bemahotela netindzawo tekungcebeleka akusafana nyalo ngoba sesibuke the domestic market nawubuka le domestic market silivele elincane Samo unawubuka le corridor yethu lesikiyo so nawubuka kanjalo uma ngabe Samo akhonele kuphuma kuleli viki wayuvakasha kuleli viki leta ungeka zakhona ngoba uya budget labanye nje kakhulu sinaka ukuthi tindzawo tengcebeleka tiyebe busy towards month end ngoba basuke sebaholile ngeke kuvele kuhlale kugcwele Samo njengoba besijwayele ukuthi tivakashi tiqhamuka ngaphandle but ke bakhona ke samvele labo labathi ngiyafuna ukuyocelebrate umvu wami lengimthandzako ngiyafuna kuphuma nefamily yami bayakhona ukuthi nje ukuthi egcwagcwa akusafanani vele Samo lesimo siaffecta umhlaba wonke akusekuphela la Eswatini kuphela nemave abomakhelwane ayakhala ngokuthi bashayekile ka tourism kepha siyathemba ke ngoba nayi vaccine seyidvudane Samo seyitawungena ukuthi naseyingena kumbe kutawucala kancane kuvuleke iminotho nakuvuleke iminotho bacale abantu bangene but ke sifuna ku-appreciate kakhulu Samo ukuthi noma ngabe kube lukhuni kakhulu emaswati akhonele ukuthi ayisupport i-tourism avakashe tindzawo tekungcebeleka nekwati livelawo kabanti Samo besingeke sihlale namuhla la usho ukuthi ngabe sesavalwa kananathi besingeke sihlale namuhla la siyadichenya ngemaswati ukuthi aphumile avakashela livelawo nalabo Samo labafuna ukuthi ningayapi kulo Valentines ngoba namhla kungilesihlanu ingelisonto siyakhuthatha ukuthi bangashayela enombolweni yethu ya WhatsApp lethi 78089000 noma bayashana noma bafuna kubona ama-poster ukuthi ngoba kunema specials Samo lakhishwa i-industry lamahle lashiphe kakhulu labuke wona emaswati akusi abantu ngaphandle ukuthi nawufuna kuyolala emlilwane nayo imali yakhona nawufuna ke kamsholo nawufuna kuya kuphi diningi letinzawo labakho khona ama-specials bendele emaswati abasithinze Samo noma ke basilandzele emakhasini ethu aka social media njengoba sekashitophiwe batobona lama specials but nje sibonga kakhulu Samo siyathi kona kumbe kusesekulukhonyana vele liqiniso lelo kepha siyathemba ukuthi i-vaccine sayida nekuvuleka komnotho sekuyacala kancane umnotho utawufukuleka Samo nebantu baka tourism ikakhulu the industry players nabo batawukhona ukuthi ba benefit Samo. Maybe you can touch on the specials yasho Chungi ukuthi there is a lot kuningi ngeke size siqedze singemaswati maybe you can touch on that.
Yeah, basically lenga kusho ngama specials isikuthi we have them up on our social media. Bengakhuthata kakhulu njengoba sekashito chunki ukuthi basilandzele emakhasini ethu aka social media every day without fail. Si poster so many, maybe close to like 10 a day. Kuna ma specials ase Mandenga, there's Makatsavane, Pospoponyane Falls, Maloloja, all these different places and the diversity of it all. Si poster nema menus. Some of Lama establishments have sent us the menus that they've got for Valentines especially. So konke kuba khona on our stories. Kakhulu is post on our stories as well as on our WhatsApp story. WhatsApp number yethu ngo 78089000. Chunky, ngifuna ukufola la kuthenini njengoba usolo uyagcizelela indzaba yokuthi uhulumende uvalile kuhamba kwebamvu ngesizathu maybe engathi thina asikagcini. Sithini ke kulesikhathi lesi Chunky njengoba usho ukuthi ngiyafuna mina kuphuma ngivakasha ngiyafuna kuphuma ngente something yini lo ngashane eMaswati kuthi noma kuvaliwe asichubeke phela silandzele yonke lemigomo lebekiwe Uteka yona Sam uhulumende okubeke sobala ukuthi eMaswati akahlala emakhaya atophepha kepha akavali konke ngoba phela umnotho otokhona kuphefumula njengoba sathi nje ukuthi i-curfew yethu inga 6 o'clock ungakhona nje Sam on a Sunday ukuthi ayi angithatha sithandwa sami siyodla ibreakfast usuka ekhaya ufika udle ibreakfast uyabuya lofuna kuyodla ilunch ngoba lokumnanzi ukuthi lama specials ethu ahambisana nema menus so uyakhona lokushaya ubuke ukuthi hawo imenu yeValentines ngelunch ephophonyane 18 noma kumbe yakumantenga lodge noma kuphi kuphi so lokuphuma kwethu akufanani ungamkhipha umuntu wesidlo sasekuseni breakfast ungamkhipha ngelunch ungamkhokha ngedinner kepha ke lesigcizelela kakhulu sami ukuthi na uphuma phela phepha ufaka imask yakho osanitize naleti indzawo into ekuvakasha baceceshiwe sami njengoba nje wathi ukuthi siawada ema safe travel stamp I safe travel stamp ithi leyo ndzawo yekuvakasha seyivele isezingeni ukuthi engakhona kumekela abantu batokhona kuphepha thina nje kangwane sebebecala abantu laba tindzaba tekuvakasha ukuthi abaphephe bamfuna basemahotela noba setindzawo into engcebeleka so siyaciniseka eMaswatini ukuthi nakaphuma akuleto tindzawo atawuphepha sami kungasiko kuphela emahotela kuphela netindzawo tekugcebeleka nawe uliswati samuna uphuma ngane nje ngisho yothenga igross kufuna wathi uthi nangiphuma la ngiye Pick n Pay kufuna ngisanitize ngifaka imask yami ngichelelana nebantu kuze utophepha so sithi eMaswati noma aphuma ngamabhayisikili ashova sesiyabona abantu labaningi sebacyclisha samo baya hike in groups bayaphuma bathi voca abaphephe phela samo ngoba lokumcoko sisunqobela umkhuhlane ukuthi sihambise tekphepha embili siyakhuthata nje ukuthi eMaswati njengoba iValentines is upon us ngelisonto asingayenza weninye sonke ukuthi sonke sesitawugcwalela imlilwane ngiyabekisa dinengi itindzawo samo njengathi ibalile phiwo asihambe setindzaweni etihlukene sengadogcwalela sibe baningi sitokuchelelana ngeke nje industry thite kumcoka sami awusaveli nje nyalo kulesikhathi lesisiphila kiso awusaveli nje uthi batangibone Hilton ngichamuka akusendiwa uyabhuka uyashaya in advance ngoba phela lo mkhuhlane uthi bantu ilinani lebamvu lelitawungena likaliwe so siyakhuthata abalelele emakhaya ukuthi shayani nibude ukuthi sisekhona isikhala ukuthi ngete emlilwane sisekhona isikhala for breakfast sisekhona isikhala for lunch ungavele nje uphose ngoba uyawuvama ukujika ngoba leti khathi etishintshile siyakhuthata eMaswatini sami ukuthi abaphume netithandwa tabo bayodla breakfast baphume nebangani babo baphume netihlobo tabo bayovakasha kepha siyade ecafe ukuthi 6 o'clock uyavalwa sami na ungakalali ngekhathi hotel avele utawuvama kuvaleleka ngaphandle ngoba 6 o'clock uhulumende ukubekile ukuthi konke kuyavalwa nasingakwenda konke ngala kwa 6 sami sitawuphepha ngoba siyathenga lokushaya ngomoya sami ngoba siphethwe i-3 leti madini maybe singaphume nje ngasingene uthinza indzaba ema safe travel stamps ukuthi sesambe kanganani maybe ekuwa issue siyaphusha samo kakhulu sekuthi nje kube slowanyana ngoba phela umkhuhlana i-second wave yende ukuthi kube slow ukuthi siawade but nje siyathi ukuthi cishe ema establishments lamaningi sakasitfolile lestembu siyachubeka sami ngoba sihambisana nelitiko laka health lelihamba leyo inspector lishlole ukuthi vele samu BNB uyadeserve yini kusitfola lestembu siyachubeka sami solo siya roll out ebachubeka office ya apply industry so lo mdlandla usetulo kakhulu sami nekubonga nje ukuthi Ministry of Health isibambisile nekuboka even the industry players ukuthi le safe travel stamp bayibambe ngesandla sami basho ukuthi nathi sifuna ukuthi eMaswati naketa akhone kuphepha Pure, what can you say before we go? Valentine's Day is on Sunday. Valentine's Day is on Sunday. There's so much to explore. Njengoba sikashito chunki. You know, it's not only the establishments, but it's also the beautiful natural surroundings. Njengoba asho chunki ukuthi kumcoka kubhuka is another one. Ungabe nje uvela uchamuka. And so I think go out there, celebrate the ones that you love, explore Eswatini.
be safe. A lot of the places are COVID-19 compliance. Singakhuthaza nje ukuthi eMaswati abambisane nawo lama establishments abatabe bawavakashele, bagqoke ama mask, ba sanitize, keep to social distancing protocols and all of that. So month of love, celebrate those you love and have fun. Chunky. Awusibonga nje sesiphindze ngiyagcizelela kubonga eMaswatini. Kumxoka sami ukuthi siba celebrate abantu lesibathandzako. Kungabi nje kuphela lesithandzana nabo. Nalaba sisitile ngoba sigulelwe kakhulu, labanye ba affectwa kasafelwa kakhulu. A celebrate abantu lesibathandzako sabo. Siba celebrate sibatshele sami basaphila ukuthi mayisamo omuhle, mayisamo ngiyakuthandza, ngiyabonga lo ngendele kona. Sisaphuma nje simaswati, let's celebrate one another. Let's love one another. Life is too short. Thank you so much ladies. Ukubana nsi nomhlekiseni ehlelweni. Siyabonga. Thank you so much. Mana mahle libandla libukela indzaba tekuvakasha lapha eVenda Eswatini but #myhappyplace isikhathi lapho khona celebrate khona tindzaba teluthambo lesikhathi samanje siyakhona ititolo kepha siyangato ititolo ngayindzaba kamhlahlangene phela imhlangane kamhlaba yetempilo isolo isifundisa ngemkhuhlane iCovid-19 buka khona tsengamevele eMaswati atini ngawo lo mkhuhlane. Dr. Kevin Makadzange, Health Promotion Officer from the World Health Organization, part of the team that is fighting the COVID-19 pandemic, and I'm working with the risk communication and community engagement team. And we are actually engaging in a campaign which we call Do It All campaign, which we are actually encouraging people to stick to the public health measures that are known to control the pandemic. We are actually engaging in what we are called road shows, where we are moving into public places, crowded places, and actually sensitizing people on the Do It All campaign. And we are using a mobile truck, which is actually moving around with a team that is spreading the message. And the target places are the bus ranks, the shopping malls, as well as the points of entry, our borders. And in our borders, we are targeting mainly travelers, those that are coming from our neighboring countries, those that are coming in, and even those that are going out, sensitizing them on the public health measures that we need to cut the transmission of COVID. Solo stoppizzare bambane with the COVID-19, solo ikona, solo ingoti COVID-19, solo iabulali COVID-19. Sitoppizzare la bambane ukuthi siyacela kuqhubeka siphephise ngumkhuhlane lomkhulu kangaka we-COVID-19. Sitokhuthaza indzaba yokuthi do it all. Sisizale ukwenda konke utobona ukuthi iphephisa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ayibambe sibala, ayibambe sibonga ngibani igama lakho? Okay, ngigogo bani wena? Jane Mathunjwa. Jane Mathunjwa uhlala phi gogo? Emlindazwe. Gogo, watheni ngeCovid? Bangitshela mbona bathi bogeza sandla na ugeze epompini ka-10. Asangibude ke gogo, faka lesifonyo gogo ungasikhiphi yeza. Gogo, nawunathani yabambelana yini nemngane wakho? Angifuni ukunatha nemuntu sala kwafika uCovid. Awunathileni nemuntu gogo? Funa ngoba yena seyifikile kuye ngayiphola. Nakufiwe ke ekhaya ke gogo kuthiwa isihlobo sakho sihambile sihambe ngale COVID. Khashane nangabe bangigwaba noma ngumntwana nami ngiyenza uNkulunkulu wami ngesitiyo hayi kusonzela kuye gogo lo mlayito lona uthola uwathi ngani le tinto le kuyaphunzeka gogo ngiyapipiyela manje ngide masipedekliswe kubuka ngaphunza ngabe ikhipha imask gogo hayike kuthomkhulu gogo uyisebenzile lento uyayathi siyabonga asimshayele entandla simnike imask yakhe gogo hamba uyinika mkhulu unayo umjita gogo naye umjita wami
Okay, weyinika lo munye ke le mask le. Uthi gogo ubathi gabgabu kodwa yena asathi sakudla lokulabzako lokumnanzi akafuni ukubambelana nemuntu sithiwa letempilo sithi siyabonga kugogo kuthi lo mlayeto wethu uhambe wongena nakubo lelo phepha lengiliphethe likhona lapha phasesihlahla la kule 70 litiko letempilo liyachaza kulombuzo lothi yini COVID-19 yini coronavirus asathe lamaphepha abantwana basekhaya stoling sagogo losuka lana sibe nalo lwati ngayo le COVID-19 gogo uchaze kwahloba kuthi mask yakhe ihlala emlonyeni ivala umlomo nemakhala uchaze kwahloba kuthi ugeza tandla ngesipho nemanzi lakhe letako noma usanitize wachaza ukuthi nakunemgcwabo uma le ekhashane nguyo le social distancing silitiko letempilo lesikhuluma ngayo solo siqhuba yona indzaba ukuthi eMaswati aphephe njani kule ntsholongwane kulomkhuhlane lomubi kanjena ingani phela uhulumende bakanye nebaka WHO baphume umkhankaso ukuthi eMaswati akafunziseke futhi ke akati ngalesifo ukuthi sivikela njani kuze singangene ekhaya sina dokotela Msibi la nalo lelibandla lelingenele umkhankaso ukuthi eMaswati aphephe lapha isiteki dokotela siyakwemukela siyacela usitshele ukuthi ingabe namhla lapha isiteki benendani. Ngiyabonga lithuba kulithola leli. Shokuthi ke namhla besilasteki besihamba screen abantu sibafundzisa ngalokugula lokhu. Nangabe sikuthola kusinethe impawu demkhuhlane sibese siyakuhlola. Okay, kusho ukuthi bayakuhlola bathi bangabona lokuthi mhlambe ngani bathi ke dokotela awudiboni ngaleso sikhathi letimpawu nenda njani nini. Okay, sivame ukubuta ukuthi ngabe unato impawu demkhuhlane lonato the past 3 days uyasichazela ukuthi okay ikhona impawu lenginato okukhona kubonya ngomtimba lenginalo kufaka khathi ukukhwehlela kuhayita kwemphimbo labathi so throat ngesingisi usichazele ukuthi maybe uyafingita ubulawa inhloko uyasichazela inkinga lonato bese laso sitshelile wena sibese siyakubhobhola ke thini sibhobhola ngindlela etimbili sifaka la mphumulweni osifaka la mlonyeni kepha ke isikhathi sanye lo sesebenzisa la emphumulweni kuphela. Okay dokotela nawubuka sesihambe etindzawo letinenge la siqale khona kuba njani khona njengala steki nje kunjani khona simo sinjani. Okay nakase ngisho ukuthi ngikhiphe ukuthi okay kukanjani la steki but lengakusho nje ukuthi sikholele kusebenza nabantu basesteki basemukela kahle kwaba nako lokho kusebenzisana kwethu nabo. Sibonile abantu basesteki ukuthi bayazama lokuthi bawuvikele umkhuhlane cishe mamask bawafaka nekuthi ke sibonile nasingenele titolo ukuthi bayezama lokuthi babe nawo lama sanitizer nalokuthi bazame kwenta lokuthatha temperature eminyango cishe letindvo leti silitiko letempilo ukuthi sicucutele ukuthi abantu batende bayezama nalamgwaqweni bebakhona ukuthi nawuhamba uyababona ukuthi bacikelele bawafakile mask yakhuthatha nje lokho ukuthi baqhubeke bende njalo sibabonile beta nalana ukuthi batozama ukuhlola ukuthi ngabe lo mkhuhlane bede yini. Bantu bayihlonipha bantu bayilandzelela lemigomo lesithi ke ngiyo lele kufanele sivikele ngayo yekuwasha tandla noma sithi siya sanitizer siphinze futhi sifake yona imask sigcine wona umkhathi sithi let's do it all ayike shiya mahala Themba Qaba uthi bekukuhle sibukela luhlelo asiqhubeke silibukele lisale kahle Maswati lamahle. Choose your adventures. You do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom
Mana nginamahliselo sikulo luhlelo Kusile breakfast show kungiyele lesihlanu lesikhathi samanje sinetfulato nathi inzabade futhi esibili italo lisuku. Disinyane umfana Nkosi Banzile lithi kuyadzabukisa ukuthi kunesikhebesi selisito ke lapha nesifo sekuwa kumavela sathuthuka lesilinganiselwa kumashumi lasikhombisa nesihlanu ekhulwini 75%. Likhuluma esigodleni elitsitsini lizinyane lithe kunekweselakala kwamaphilisi alesifo nekubandlululeka kwabantu labanesifo sekuwa kusukela emimangweni kanye nasemhlabeni wonke jikelele. Umhlangano wemashumi lasikhombisa nesihlanu World Health Assembly waququtelwa kulwa nekuncoba sifo sekuwa kanye nemithelela yaletinye timo netifo emtimbeni kulendzela lesifo. Lokhu kuvetwe lizinyane umfana Nkosi Banzile njengesibonza senhlangano ye-Eswatini Epilepsy Organization kanye nasihlalo we-Africa Epilepsy Trust Fund. Umfana Nkosi uthi sifo sekuwa kanye naletinye timo netifo letibangelwa ngulesifo kuyingcenye yaletinye tintfo letihamba embili kubanga kukhubateka kanti kuphindze kube kwesibili kuletinye tintfo letibulala abantu emhlabeni njengoba sikhungethe bantfu labangetulu kwetigidzi letilishumi e-Africa yonke. I've come to realize that epilepsy and other neurological disorders are the leading cause of disability and second leading cause of death worldwide, and it affects over 10 million people in Africa. The risk of premature death with people living with epilepsy is 3 times higher than the general population. However, it is a treatable condition and can be treated at a very low cost. It came to my attention that financing epilepsy and other neurological conditions is limited. It is saddening that the current treatment gap is over 75% in most low-income countries. There is lack of access to medicines, and there is high discrimination and stigma associated with epilepsy from grassroots communities to global level. If you and me are to leave no one behind, as per Sustainable Development Goal 3 of ensuring healthy lives and promote well-being for all, we need to consider prioritizing epilepsy in the health agenda of African countries and beyond. There is a need for effective intersectoral partnerships and action plans that involve all stakeholders, including people living with epilepsy and other neurological disorders and their families. I therefore urge all governments and all development partners in Africa and the world over to firstly provide the necessary support to World Health Organization and partners in developing their intersectoral global action plan on epilepsy and synergies with other neurological disorders. Secondly, develop national epilepsy plans and national coordination mechanisms in your countries. Please join me and others to change lives of persons with epilepsy and other neurological conditions. And also join me in making the world a better place for our suffering brothers, sisters, mothers, fathers, and children to live a fulfilling life. They are counting on us for this, and if this does not happen, people with epilepsy and other neurological conditions will continue to suffer and be marginalized. Lizinyane linikete tfologcina kuthi inhlangano ye-Eswatini Epilepsy Organization itawukwenda konke lokusemandleni kutimbandzakanya nemave ngaphansi kwe-World Health Organization kuloluhlangothi. Etindzabeni bikapholile Maziya esigodlweni elutsitsini.
Hulumende welive laseSwatini ngekubambisana nenhlangano yakamhlaba ekhamba kwebantfu International Organization for Migration sebasukumise lihlelo lekwenta siqinisekiso sekuthi eMaswati la kulamanye emave nawo asifaka isandla etinhlelweni tentuthuko yelive. Lokuvete ngilobambe kubanguvunankulu welive Themba Masuku emhlanganweni lobanje kusetshenziswa tinkundla tekuxhumana tesimanje manje. Kulomhlangano lobambe kubanguvunankulu kuleli Themba Masuku bekamelelwe indvuna yelitiko letemtsetfo kanye nemtsetfo sisekelo Pholile Shakhantu. Masuku uthi uhulumende utalisekela ngalokuphelele lohlelo lokwenta siqiniseko sekuthi eMaswati la kulamanye emave ayasifaka isandla etindzabeni tentuthuko. Masuku uchubeke wathi uhulumende uyakulangatelela kufunza kabanti ngalohlelo kulamanye emave lasavela licalile enhloso yokwakha ubudlelwane netinhlangano tetimele lobutawuba nenzuzo lenkulu. Masuku uthi lobudlelwane butawudzinga ukuthi kuqiniswe kwethembana, kupobokelana, kutsandzana kanye nekusebentisana ngekubumbana kusuka lusaqala. Masuku uthi lehlelo kufanele lubuke timbangela tekuthi kungani sive lesingahlali kuleli singakhona ukufinyelela imigomeni nasemthethweni kuthi sitawutfola lwati ngematfuba lakhona kuleli. Masuku ungete ngekuthi emitemeni yahulumende lechubekako eqinisa kuti ebuchwephesha ukuthi asebenze ngalokwenetisako kanye nekuthi kube nalabaxhumanisa ematiko kahulumende nesive. Unelethemba ukuthi kutawuba khona konke okutakwenda ukuthi lohlelo lichubeke kahle. Lomela inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Natal Ndongose akhuluma kulomhlangano uthe inhlangano yakamhlabuhlangene iyakujabulela kusebentisana nahulumende wakuleli ekusukumiseni lehlelo lelitawusita la kuleli kuti enhlala kahle nakutemnotfo. Ungete ngekuthi akangabati ukuthi lehlelo lutawusita emnotfweni wakuleli. Lomele la kuleli 11 laseMelika Njabuliso Gwebo ubongela kangwaya nalenhlangano yakamhlabuhlangene ngekusukumisa lohlelo njengaloku bekumele ngabe kadze lasukunyiswa. Gwebo uthi bangilabancuselela kuleli kulamanye emave sebavele bayakulangazelela kusebenta kuleli hlelo uthi kanti bese bavele baqalile kusita labo labavakashela emahovisini alabancuselela kuleli emaveni emhlaba. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Litiko letemphilo lithi noma tibonakala tedla tinombolo tebantfu labatfolakala noma labashiyako emhlabeni ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19 lokho akusho ukuthi eMaswati salangasayigcina imigomo yokulwa nalomkhuhlane kanti lokuvete kumabhalane lomkhulu kulelitiko Dr. Simon Zwane. Lokwehla kwetinombolo tebantfu labatfolakala kanye nalababulawa ngilomkhuhlane sekunika lithemba lekuthi lomkhuhlane lobeka kade sekabhedvuke kwesibili lapha eveni so uyenca. Mabhalane lomkhulu etiko letemphilo Dr. Simon Zwane uthi kwehle netinombolo tebantfu labavakashela tindzawo tekuhlola. Dr. Zwane uchaza kabanti ngalokwehla kwetinombolo lapha eveni. Ngitsiteke akusho ukuthi ligciwane seliphelile likhona ligciwane ngakho ke sisacela isiveni ukuthi sichubeke sibambisane kule tindlo lesitifundisako kwesibetempilo kwekuthi asitigcoke sitinakekele ngetempilo sichubeke kuwasha tandla sichubeke nekwekuthi sifake ama-mask ngendlela lefanele sichubeke ne-social distancing nekwekuthi-ke sigweme tindzawo lapho kuhlangene bantfu khona ngoba siyathi kwekuthi letindvo leti ngabe sidenda kahle tiyawusisita kunciphisa ukugijima kwaleli gciwane. Le observation nje loyisho vele iyenteka hayi la kithi kuphela nakulamanye emave. Lokhu-ke sitawukwati kwekuthi noma umkhuhlane ukhona nempilo kumele ichubeke. So ukhanza kwekuthi-ke bohulumende bese sebayazama kubhalansisa ukuthi hey njengoba lizinga lemkhuhlane lehlile kumbe sesingaya emasontweni ngiyabekisa kumbe sesingakwenda lokho sesingakwenda lokho. Kodwa-ke lokho vele kuya esikhathini esiningi lesikubonile ukuthi bese sekwenda kusesekuchubuka lenye iwave so liyachubeka ligciwane seliyasihlukumeda vele. Lokusho ukuthi nje insaye yalesinayo sisive seMaswati ngilokucaphelisisa kwekuthi noma ngabe uhulumende angathi hayi akusalokwendeka nakuya akusalokwendeka nalokwa asichubeke sikwende lokufanele uvikela kutivikela nekuvikela labanye. Umbiko welitiko letempilo ngalesine bokhomba ukuthi bangetuli kwetinkulungwane letilishumi nesitfupha abantu labatfolakale nalomkhuhlane lapha eveni kanti bangetuli kwetinkulungwane letintsatfu lasebalashelwa wona bese baba ngemakhulu lasitfupha nelishumi nesitfupha lasebabulawe ngilomkhuhlane lapha eveni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane.
Maphalele mkhulu etiko letisebenzi nenhlalakahle yato Thulani Mkhaliphi uthi itawuvulwa ingakapheli inyanga letako emtholampilo yalabo bebasebenza etimayini lesesibhedlela sahulumende kaHlatsi kanye nesesibhedlela eRFM kaManzini. Lemtholampilo lemibili lesesibhedlela sahulumende kaHlatsi kanye nese-RFM kaManzini beyisetshenziswa kuhlola sifuba sengadi kulabo ke basebenza etimayini. Lokuvalwa kwale mtholampilo kulandzela ukuthi ngeminyaka lophelile kufike ekugcineni lusito lwemali lebelifolwa live lechuba imisebenzi yale mtholampilo lobelivele enhlanganweni yakamhlabuhlangene iGlobal Fund. Mabhalane lomkhulu etiko letisebenzi kanye nenhlalakahle yato Thulani Mkhaliphi uthi sive asingaphaphuleki ngalokuvalwa kwale mtholampilo ngoba uhulumende yabambisene labathinzekako bayayisebenta lendzaba kanti kubheke ukuthi icale ukusebenza enyangeni letako. We are talking to strategic partners lesitawu supporta ngale mali. Akuhambi ngale speed leso. So ke ngiko bese siya decide kuleli ukuthi hey mhlawumbe asesime kulamanye ama cost kancane kakhulu lama cost njengoba labantu laba uphelile lo January. Lalaba basebenza khona labancane asikakhona ukuthi imali yabo sibaholele yona ngoba solo le mali asikayitholi. Sesithi ke asesime nyalo size sathi lokuthi le mali sesiyitholile bese siyachubeka. Lokhulumela inhlangano yalabo labake basebenza etimayini vamajele uthi kumcoka kakhulu ukuthi le mtholampilo isebente ngoba ilisito uma kuhlolwa sifuba sengadi kulabo lawe basebenza etimayini. Kubukwe indlela letitaba nesisombululo lesiyothatha iminyaka ngeminyaka ngekusebenzisana ke nalamatiko lafanele litiko laka labor and social security nelitiko laka health tetempilo ukuthi ingabe kungentiwa dabadini tekuthi lama clinic asebenze ngendlela labevela sebenta ngayo ngesikhathi asasekelwe Global Fund. Labo bebasebenza etimayini labafuna lisito letempilo leliphutfumako bangatsinza nesidumisile Dlamini enombolweni lethi 76054563 kude basitakale etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Dokotela Khosi Mthethwa ngimake ekucala ngca esifundeni seAfrika kubekwa njengamengameli wenhlangano emanesi abomake emakatholika. Dokotela Mthethwa uthi njengoba abukwe ngemehlo lamanenge kulesifundza ngikuthethwa ngumdali wethemba ukuthi utawukhona kuyihola lenhlangano. Lenhlangano yemanesi emakatolika letimele yasungulwa ngeminyaka wa 1933. Lenhlangano inhlangano emakholwa elibandla lamakatolika lephindze inikete lusito lwetempilo kubantfu labalutsingile emhlabeni. Dokotela Khosi Mthethwa unconywe ukuthi abe ngumengameli walenhlangano emva kokuthi babone ukusebenta ngekudikhandla kwakhe. Dokotela Mthethwa uthi njengoba abukwe ngemehlo lamanengi kulesifundza ngekusitwa ngumdali uyathemba ukuthi utawukhona kuyihola lenhlangano. Ngimusho njengaloku hlale sisho simaswati ukuthi kusho kubulawa ngoba emehlo manyenti langibukile la eAfrika ukuthi ingabe ngidawukhona yini kuhola lenhlangano yemanesi emakatolika mhlaba wonke jikelele iminyaka lemine. So ngasho nje ukuthi ngiva ngazuthi ngithethwe emasponsor lamakhulu kodwa ke ngiyathemba ukuthi ngesitwa uNkulunkulu ngidawukhona kuyihola lenhlangano ngidawukhona futhi nekusebenzisana nalalamanye emave kuze injongo talenhlangano zifezeke. Dokotela Mthethwa utawubamba lesikhundla iminyaka lemine etindzabeni kubuye lungelela amakagula embabane. Libandla lelibuke kuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 esifundeni saseshiselweni itolo libambe umhlangano wekubuketa nekukhankanya imithetho lengamele kunciphisa kwanza kwalomkhuhlane kulesifundza. Leli bandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 esifundzeni saseshiselweni laqala kusebenta uma kufika lo mkhuhlane eminyakeni lophelile kuleli kanzi alikake labeka ematomu phasi kute kube ngulamuhla. Umphathi wetemvelo nekuhlanteka ehovisini lamasipala enhlangano Jabulani Seyama uthi sebangedulu kwemakhulu lama-3 bantfu kusukela kubosomabhizinisi bachubi betimotolo kanye nesive nje lesebababophile solo baqala kusebenta.
Seyama uthi labakutfolako basasebenta kutsi lizinga lebantfu labangahloniphi imigomo nemibandzela lebekiwe liyancipha. Shothi umuntu angasho lokho ukuthi sisasebenta lesikutfolile kakhulu kusekuthenini bosomabhizinisi lesinabo ikakhulu umuntu angathi pheceleti laba labaqhamuka le kubo Asia kunemkhutshana nje lesiwutholako ukuthi badayise mhlawumbe tintfo lesethi expire letinye ukhanze ukuthi ti-dented, so tintfo lesititfola on the ground. Kwesibili uthola lokuthi lokuhlandeka kwaletinzawo labasebentela kuto akusuko into labayinakako. Kwesithathu kusekuthenini solo lenzaba yalama sanitizer lekungona arecomendiwe i-Ministry of Health in collaboration with WHO. Solo nanyalo abasebenzisi lawo langiwo sisachubeka siyethemba lokuthi eMaswati atawuthi naka letintfo letinaka ngene titolo. Umphathi wemaphoyisa esifundza saseshiselweni Tibonisile Mtsiniso ubonge sive saseshiselweni lesesikhombisa kulibambisa lelibandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 eshiselweni. Libandla le-compliance le-region likhona licinile liyasebenza lelikwendile nalesachubeka sakwenda. Itolo nje sibophile about 39 lesibatfolile. Labanye bema-mask, labanye be-social distance, ukhanze usemabhasini bayatikodwa leti nombolo ukuthi phela nakhona kunesikali sakhona lesibekiwe ukuthi kufanele ukuthi bangagcwalisi kakhulu. Kodwa nje-ke all in all bekunene kuyasebenteka sive siyakhona kukomplayo. Mtsiniso uthi labakubonile bangemaphoyisa ukuthi bantfu labanengi uma bahamba bodva abasifaki isifonyo kanti batawuhlangana nebantfu. Mtsiniso ubese soyagcizelela ukuthi bantfu abahlale bafake tifonyo kude kunganawuba ngisho nalelincane litfuba lekuthi lo mkhuhlane ubhebheteleke. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisenhlangano. Ngenhloso ekubambisa live kunakekeleni inhlalakahle yebantfu labadzala lapha eveni, inhlangano Imbuluzi Mbabane Rotary Club inikelele bogogo ngekudla lokulinganiselwa ku 45,000 emalangeni emiphakathini lemithathu. Kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kube nemthelela lomubi kakhulu kulokunyenti njengoba imicimbi leminyenti ayikakhona kuba khona kufaka ekhansi kunqanga litshe lasesibebe eMbuluzi. Inhlangano Imbuluzi Mbabane Club iyaye isite bantfu labahluphekile lapha eveni ngaloko lesuke ikutfole esiveni nakunqangwa lentsaba. Lenhlangano ikubone kukuhle ukuthi yetame kusita abantu labadzala emiphakathini lemithathu edlangeni Mahebedla nasejibukweni ngekuthi ibaphe kudla lokulusito lelutfole etinkamaneni takuleli. Lokudla lokungenela abantu labangamashumi kufaka ekhansi lilayisi emabhontshisi timfishi nalokunye lokunyenti. Lilunga lalenhlangano yembuluzi Rotary Club Majori Ballarin uyachaza. Lehlala enhlitiyweni bantu labadzala ngoba phela nathi emakhaya sinabogogo nabomkhulu nebantwana labanye nje labadzingeka lisito. So besilinga ukuthi ngoba singakakhoni ukucanca indzaba last year ukuthi siraise imali sitokwati kubanika kakhulu ukuthi nathi sikhulume nebantu labanengi njengabantu laba ukuthi bangasita njengabo Pick and Pay nebantu nje labanye labangasinika into sitokwati kuba just kubasita ukuthi namhla nakusasa babe na something. So ngilokuthi vele siyathanda kusita abantu ngoba i-Rotary yinto vele ukuthi ikwati kubambisa nabantu and ibone ukuthi isidingo sikuphi bese siyahamba siyosebenza khona. So ngoku into lenkulu esinzile ukuthi asikhonanga last year asesiboneke ukuthi January babeka imali kuye esikolweni ukuthi nje babe na something labangakuthatha baye ma. Lenhlangano ithi itimisele ukuthi ichubeke nekubambisa live ikakhulu kunakekela abantu labadzala. Lokudla kwalabantu labadzala kwetfulwe kubanakekeli labangibona batawusita kuyonika abantu labadzala ngenxa yekuhlonipha imigomo yokuvikela kwanza kwalomkhuhlane i-COVID-19 lokufaka ekhansi kumiswa ukuhlangana kwebantu. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Nambonga Dube eMbuluzi. Inhlangano ethuthukisa imimango lesetindzaweni letisemakhaya lilima Eswatini besendzaweni yasenjabulweni kuyobukati indvonga takulendzawo ngenhloso ekusita lo mmango ukuthi tivalwe letindvonga ngalena ndzawo ingaphansi kwenkundla yasedvokodweni. Inhlangano lethuthukisa imimango etindzaweni letisemakhaya lilima Eswatini eket lithi tine tinkhundla lesedvakashelwe ngenhlangano lapho khona ifike ibuke tindvonga iphinze ibuke ukuthi
Tisithikabeta kanganani lesive sakulendzawo. Bongani isihlongonyane lolisekela lemphathi kulenhlangano sekakhuluma nebetindzaba talomsakato wasenjabulweni lapho bebayobuka khona tindvonga. Uvetile ukuthi letindvonga setidale umonakalo lomkhulu kulemgwaco. Ikakhulu lamakhaya. Because ngibo labadzinga lelusito kakhulu. Sibuka letindvonga lesibona ukuthi litawuba affect. Esikhatsini lesiningi uyithola ukuthi siyafuna nalokwati nalamakhaya la around ukuthi if ever ledvonga lelisithi sifuna kusita kibo litawusita abantu labangakanani kuze bakhona ukuthi basitakale. Ba affected kakhulu o bayathinzeka kakhulu futhi balidzinga lelusito. Uyatibona litakhamiti ngalendlela letenda ngakhona bakhala kakhulu o because kuletinye tindzawo vele uyayithole ukuthi tiseceleni kwemigwaco. Ezisikhathi sisaqhubeka liyana kuyaqhubeka futhi naletindvonga kuyagedvuka. Uyawuthola ukuthi labo bantu laba sebede tindlela takuhamba. Lokho kulokwenda vele ukuthi labo bantu labo bathengele lusito kakhulu futhi ukuthi basitakale egcineni kwakhona. Buchopho bemphakathi enjabulweni inhlanhla zibuko ukuthi letindvonga tibathikabeta kakhulu njengoba setone nemigwaco yabo. Lukhulu kakhulu lo lusito lebasithembisa lona. Letindvonga leti lesinato la mangweni tisilimata kakhulu. Kunetindvo letiningi lesingasakhona ukutenda. Usho tinkomo nekuletinye indzawo tsahambi netimoto letinye indzawo tsahambi noma ngakufiwe khanza kuthwala umuntu ngelibhokisi umthwale ngetandla noma ngakuhamba imoto awetele ngesheya. Na utibona letindvonga ngalendlela letingito titawunyekula emakhaya. Zubuko uchubeke uwasho ukuthi unelethemba lokuthi lenhlangano ibambisene nahulumende itawubasita kuvala letindvonga lese tibaphilisa kamadima. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, tithombe ngithemba Shabangwe enjabulweni. Inkulu inzima ledlalwa bomake labenta tebusayensi ekulweni nemkhuhlane i-COVID-19 kanti lokhu kuvetwe ngilobuketi inhlelo enhlanganweni yaka UNESCO Nelson Ndwandwe. Lilanga lamhla tili-11 kulesetulu lilanga lapho emave emhlaba agubha lilanga labomake nemantombazana kutesayensi. Sicubulo salonyaka sibuke inzima ledlalwa bomake nemantombazana laba kutesayensi ngenzima labayidlalako kulesikhathi sekubhedvuka umkhuhlane i-COVID-19. Lobuketi inhlelo enhlanganweni yakamhlaba lebukete imfundo kutesayensi i-UNESCO lapha eveni nelisiwe Ndwande uchaza bomgcoka benzima ledlala bomake nemantombazana kutesayensi kulesikhathi semkhuhlane i-COVID-19. Itimu yalonyaka ikhuluma ngekuthi i-women scientists at the forefront at the fight against COVID-19. Njalo njengeminyaka siye sibe nesicubulo lesithide. So kulomnyaka kulelibhubhane lelivelile sibone ukuthi kuhle kukhuthata ebomake nemamfombatani labo labadlala inzima lenkulu nekwekuthi bachubeke badlale inzima lenkulu kusaliwa nalelibhubhane le-COVID-19. Lowengamele tekuhlanganisa imithi ngetebusayensi enyuvesi yakuleli ekwaluseni Dr. Thabile Ndlovu ukhuthata bomake nemantombazana ukuthi bafake umfutho kutesayensi ikakhulu kulesikhathi sekubhedvuka umkhuhlane i-COVID-19 njengalomunye umuntu lowaba lidlahlandlela ekwakheni umuthi wekubulala emagciwane isanitizer. Ngiyathanda ukuthi ngikhuthade bonke mantombazana la kasithanda ku science ukuthi iyendeka iscience and ngidawuthini inema solutions lamaningi lesiwadzingako and siyathi ukuthi kuma societies ethu inqumbi yesikhathi ema solutions lekadzingekako ekhaya achamuka kubomake. Dr. Ndlovu uvetile ukuthi uma live lingatimisela kutecuwaninga kunyenti nalo lelingatendela kona lokungaba sisombululo etinfeni letidzingwa live nemhlaba. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginambonga Dube eMbabane. Umfundzi lebe afunza libanga laka form 4 eMbaka eminyakeni lophelile Thandiswa Gwebe uthi timsite kakhulu tifundo etfolakala emsakatweni wemoya lesikhathi lapho khona tikolwa tisevaliwe. Konvoti icale ngemsombuluko kutfolakala emsakatweni wemoya EEBIS kulandzela ukuthi tikolwa solo tisevaliwe. Sivakashele linye elikhaya lelinemfundzilo yowenta libanga laka form 5 kulomnyaka. Thandiswa Gwebe lofundza esikolweni lesiphakeme eMbaka uthi kude iwayilese ekhaya kodwa ulalela ngelicingo. Gwebe uthi
Kusukela kuqala kulandzela tifundvo emsakatweni, sifundvo sebiology sowusiva kangcono kunaphambilini. Bana basibuta le mibuto ngakhona kutipemvuleka kuloko labasifundise kona. Lena siyak-break imi basinika short break. Ngakhona ku-understand. Simvuka into kube khona cause ngiyafuna khona fama efonze endlebeni concentrate. Ngiyabasusa bambe bayodlala ngisale ngebhana. Ngiyabasusa nabogogo ngibacele ukuthi bangabi khona la abanye ngicale ukufunda ngifuna concentrate kuloko ngikufunda into ova kahle. Gogo wemfundzi Ntombi Dlamini uthi bayamsekela lo mfundzi njengoba bamehlisela nemsebenzi wasekhaya kuti akhone kunaka tifundvo takhe. Ngumntwana lowenta kahle vele siyamsekela mntana ngoba ngisithe ngekuva nje ukuthi bathi asale balungiselela kuya ka form 5 ngabe sengiba ngilomuntu lengomkhusadako ke nami noma ngabe besivuka siye engadzeni ngathi cha ahambe masinyana abuyele ekhaya ucala tifundvo takhe seke vele ke nakushaya lesikhathi sa 8 noma leto tikhathi uyalungela. Dlamini uthi ucela lesito lewireless njengoba letincingo diphelelwa ngumlilo kanti bede nagesi ekhaya lokhu bese kwenta ukuthi asalele emuva etifundweni takhe kanti ke bane bantwana labalandzela tifundvo emsakatweni kulomndeni kaDlamini. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa tithombe ngithemba Shabangwe Njabulweni. Sikolwa lesiphakeme sasempofu lesemakhaya enhla nesifundza sakaho sesicophe umlandvo lomuhle ngoba incinye tikole tibe nemphumela lemihle ehlelweni la ka form 5 leminyaka wa 2020. Imiphumela elihlolo lwaka form 5 lweminyaka wa 2020 lephuma ngemsombuluko ivete ukuthi isikole lesiphakeme sasempofu lesisenhla nesifundza sakahoho lesiphinze sisendzaweni lesemakhaya sibe incenye yetikole letisebente kahle kulomnyaka. Mncedisi Makagula longumfundzi kulesikole lophumelele ngemalengiso ubonga lisito lwahulumende lomfundzisile njengoba besekangenabo batali. Phutile ngene esikolweni. So vele ngize ngafika 10 years solo ngafundi. Ngase mangicala ke esikolweni ngicala 2011. Bengisolo nginayo le passion ngifisile ukufunda. Ngase nangithola leli thuba ke nami 2011 ngadlala ngalo. Kangangokuba bengihleke ngecanje lamanye ama class le ku grade 2 ku grade 4. Ngicela ngihambe ngagcina nyalo 2020 benga form 5. Kumete ngami maybe le form 3 bo form 2 so uma ngibuka leminyaka ngingacala ngayo esikoleni. Empilweni yami bekunalokuthi la ngekhathi kimi lapha lesimo lengikhule ngaso akufuni sekugcina kwakhona ngife ngiso. Ngifuna kuzama konke okusemandleni ukuthi ngigcine ngawonke nami ngibe ngilomunye umuntu lo ngcono kusasa. Aneke vele kweligunyana ngoma sithi the financial support kwanze ukuthi into so uyadizabala uzabalaza khona le peace job just to make a living ngaleso sikhathi. Ngiyelo ngijabisile la sikoleni ke ngangabhadala ke lutho so sendi ke ngiphilile ngingafunda iminyaka yonke ngacetha. Nyalo kwelenkingi angathi ukuthi ngidawuphuma ngibheke enyaka. Ifiso tami ikhona nginato. Manje ke tidzinga imali. Mali ngide kude nale support babeke washona akudzeni lengncane kakhulu. Thishela Nhloko walesikolo Jerome Msweli uthi lesikolo siyadichenya ngalokwendiwe bafundzi lebasebente ngekutikhandla baphinze baphakamisa ligama lalesikolo. Sisile lokuthi nakungalunga sifake ema A levels la sikolo. Batokhona lokuthi from lama A levels abo base go straight to ema universities to pursue lama studies abo lebafuna. Ikakhulukazi nabala bafuna kwenda bo medicine. Sifisile ukusibona sikhula lesikolo sindlondlobala. Siqhubeke sende kahle siproduce imiphumela lemihle naseminyakeni letako. Msweli uthi lokusele kuyinsaye yakubafundzi labanyenti kulesikolo asifundwa sesingisi lebafundzi bangakasendi kahle kodwa uthi babothishela batawenda konke lokusemandleni abo kusita labafundzi njengoba sifundwa sesingisi ngusona skhiya sekungena emanyuvesi. Thishela Nhloko ubese ukhutsata labafundzi labaphumelele kahle ukuthi bachubeke batimisele emanyuvesi nasemakolishi kude emaphupho abo atofezeka. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli eMpofu.
Sesingena etindzabeni tetfude emidlalo. Emaphoyisa embubene sive sikaxwayisa labo labaphula umthetho ngekuchubeka nengenela temidlalo nakhatsa lokhu uhulumende akuvalile ngenela temidlalo kusaliwa nemkhuhlane i-COVID-19. Emaphoyisa asumthetho utawuthatha indzawo yawo kulabo labatawutfolakala bachubeka nengenela temidlalo ngalokungekho emtsetfweni. Nakhatsa lokhu uhulumende amisa kuhlanganyela kwebantfu kufaka ekhatsi kungenela temidlalo kusaliwa nemkhuhlane we-COVID-19. Kunalabo lesolo bachubeke njalo nekungalandzeleli imigomo lebekwe nguhulumende njengaloku labanye batfolakala bachubeka nako kungenela tona leto temidlalo. Nosipho Mnguni lolisekela lelichumanisa emaphoyisa nesive uthi emaphoyisa atochubeka nekubabopha labo labatfolakala ukuthi baphule lo mthetho. Sicela kusho nje ukuthi lokhu namhlanje kusolo kulicala njengokusho kwakhe uhulumende weMaswati. Sitawuchubeka ke simaphoyisa vele siphume sifike etindzaweni lapho siva khona ukuthi kwenteka lokhu lokwathi singakwendi futhi ke siyethembisa ukuthi sithatha inyathelo ngendlela yekwemthetho ukuthi lokhu kugwemeke ngoba akuthiko ukuthi kumbe asifuni kubona abantu bahlangene noma abantwana badlala kodwa ngenxa sisifo lesigwemele sesigcwele umhlaba wonke sizama nathi kuphephisa bona nekuphephisa ilizwe laMaswati. Lokhu nje sikubonile ngoba nakuleli viki eliphelile kukhona nakhona abantwana endaweni yaseMashalini eShiselweni lapho nakhona kutholakala abantwana labangamashumi namathathu nakhona bebadlala ibhola nabo sabathatha ngalendlela sahamba sabamikisa e-police station lapho bagcine babhekene nemacala. Nalapha nje siyabonga kakhulu esiveni lesicushisile ukuthi kunebantwana laba labahlanganako lesingathi ukuthi bebahlose kwendani. Siyacela nje ukuxwayisa esiveni ukuthi sicela abachubeka abantu batiphathe ngendlela la isho uhulumende bendele ukuthi kutophepha sona sizwe seMaswati. Lobikela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Mala ngamahle sifika kanjalo kumaphethelweni ato tindzaba tefule betesibili kulosuku lesikhathi manje siyakhona etitolo nasibuya naye indoni yamanzi imidlalose loluleka ngengcombo Kusile. Good morning. Vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuhle lokwendekako lapha eveni la Kangwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu kuyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. On Sunday,
telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Malanga lamahle, welcome back solo sikulo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesihlanu sanimukela masohle nisanza kulela wona umsakato wathi utithombe nasetenkundleni tefuthi ekuxhumana sabankhulu kuhlasana nathi malangeni lamahle sethembisile ukuthi sidabe sinayo endoni yamanzi imidlaloze loluleka ngengcombo sitobukisana phela ukuthi nali ilanga lelithambo liyeta ngelanga ngelisombo nenyanga lesetulo inyanga lesibuka khona tindzaba telithambo ngikhetha kanjani ke mina the right partner ngawona ngane ukuthi la ngihleti khona kulobudlala la ngihleti kubo akubusibo and then bese siyaqhubeka ke celebrate dona tindzaba telithambo Manzi, welcome ehlelweni leFX. Ngibonga kakhulu ngiyavusela amafathi lamahle. Sikhuluma ngetindzaba telithambo. Today now we are on red. Yes. So love is in the air. It is. Asingene ke mama and then kuthi sikhuluma ngendzaba yelithambo. Here's Valentine's Day is coming. Maybe it's labanye kakhanzi sesifostela timbo choosing the right partner. Ngibona ngani mina ukuthi this is the right partner for me. Wow. That's a very good question and iyangichaza leyo because it comes prevention is better than cure. Because when you start choosing, we're choosing because we don't want the repercussions. Now. So can I just twist your question? Look, I could say a lot of us now are finding ourselves in crimes of passion. Because I love this person and I can understand. That goes back to a personality. It goes back to a background. It goes back to what is love to them. A lot of people, we all start being children and we see our parents or our guardians portraying love as something else. So ungena lapha ucabanga ukuthi uyothola lokwatiko noma sometimes kakhulu kunaba labakhule in broken families. Umntwana abona etika, abona makashaywe onke malanga, abona mhlambe nababe agcilatwa ekhaya and athi yabona ke nakho angufuni. So umkhazi sekafika ku relationship, maybe it's a male imposing lama values akhe la kathi akakufundela kubona ke kai kupho and singalana carefree ngoba yena akayazi lento leyo and say abasa understandani the background sekwa ne background clash. Like now Valentine's is coming, Lomunye strongly believes in Valentine's. Lomunye wants flowers, Lomunye wants roses, Lomunye wants to go out for dinner, and someone else, the other next partner may not understand. Kusi yini kona lo Valentine wani, and you know clearly kusi wa men, I'm generalizing, but how musi nguthanzo ngamalanga, why should it be just the same? And yet us ladies, we enjoy. We are just lovers. We enjoy kakhulu delivery timbali emsebentini and everyone sees and it's so beautiful and takes much for dinner. It does a lot to us. And however, a depression, and then we come to psychological disorders. A depression can emanate a lot if those needs are not met. It can culminate a lot. Nangabe mhlawumbe uyeva kusiphathina wakho kube uthi akabelieve Valentine keja uso uyeva ukuthi besa date lo munye amthathe out amthengele imbali leto. So this is it's a sweet sorrow moment. Some people are looking forward to it, some people are know ukuthi ongoze kwacala. And my next worry is we have lost a number of people. We have lost a number of partners. Some couples bambekanye, but a lot of them basele botfana. Either kusele make noma kusele babe yetwa, and everyone's going on and on and on about with their loved ones. Kibo kuvusa buhlungu lobumatima. And a lot of these people, most of the time, it's not that bebenda. It's just nilusebuhlungwini ukumoni ukugrieve, bereaved. And can you click? Oh my God, I should have done all of these to my partner. And agaseko.
And ema stages of grief, there's something that we call bargaining. Ukhanza umuntu angathi ukuthi uqalaphi. So yemikise matimbale thuneni. So yomtshela ukuthi I love you. Abangazange amtshela aphila. You know, it is going to cause so much havoc. There is nothing as painful as living in regret. And a lot of us have never told our loved ones that we love them. We've never acknowledged that. And now we have lost them. So this time, I think it will be a very different and difficult Valentine's Day. And hooray for the lovers that will be enjoying themselves, that will be expressing love to them. But I think we want to focus on those that will not be having partners on that special day. Sitobuya ngento ekuthenini at this moment kulele sithi thina maybe banabo bo partner. I think ekuthenini I don't have my partner at this moment. Yini Valentine's Day is coming njengoba usho ukuthi everybody around is talking about love. Ngiyafisa ukuthi ati kube manje bengimtshela every day ukuthi ngiyamthanda. Nyalo ke how do I deal with that situation? Ngikhona kanjani mina ekuthenini ukuthi ngikhona to just accept ngibone ukuthi ngendani kulelanga le time. Absolutely. No boogie population nekangwane vele there's more women than men. Meaning a lot of us women will not have partners not unless ke sitawungenela partner bebantu simeme bu partner bebantu, but it begins with self-love. Okay. It begins with self-love. You have to love yourself first. You can't love someone else ungatithandzi wena. And most of us human beings, cutting across gender, cutting across culture and all race, we expect someone to love us. Kanenvo has to start from everything. I have to love Indonesians. It's to linjena. Funeka understand ukuthi vele I am big, but I'm beautiful, and I have to portray that beautiful energy to the world to attract. Kana ntohlala phasi ngithi ngisitudla mene ngibani ungafuna mene vele no one will want you. Self-confidence emanates from self-love. So siyacela Maswati, despite of ukuthi what have you gone through, a lot of people don't love themselves, not because they just want to be silly. They don't love themselves because they have been violated. They have been abused one way or the other. They've been told basakhula ukuthi babi, they will never amount to anything. They have been sexually abused. They have been exposed to so many things that never tibuka nje kwabona beva ngathi I'm not worth it. Mina ngifanele ukuthandwa. And then when this monster comes and sees, because it's desperation, you can smell it from far. You can smell it from far. And really, one of our psychological, there's the master's hierarchy of needs. Love is almost the second or the third level. It's a major need. We need to be loved. We need to have a sense of belonging. So, really, it's an innate need. But labo kuchakthana labalanga phandle, but awubona ukuthi hallo ngatendela imvo yami. And then with the energy phela avoid when clingy, you will do anything and everything. And then angene partner abona ukuthi natidlalela la. And then iyaqala abuse. Iyaqala but iqhubeka leya lebendeka in childhood. You are the one that brings out the ideas. Kulingisa umuntu lo previously been sexually harassed, maybe raped. Agcina seka paranoid seka saba seka gqoka afihle imilende afihle konke kanzi umuntu amvusela nje edolobheni soka sofuna kungirape njengalaba idolo and kanzi usilo umuntu abengakaconzi ukuthi ufuna kumrape so shothi lona ngakhona kumrape. Already you've sold yourself out by the way that you express yourself, by the way that you present yourself to the nation. And kanzi sibakrepile and kanzi mhlambe so rape abantu a number of them utibuta ukuthi kaninginani. Yes, you find out utibuta ukuthi kaninginani, it is the way that you present yourself. So namhlanje Maswati Lamahle, when Valentine's is coming, it is okay, buy yourself a flower. If you want to be bought flowers, why don't you buy yourself? Get yourself a box of chocolates. Go out for lunch. Yes, you'll see many couples, but if you have a relationship with yourself, you are taking yourself out for dinner and telling yourself how much you love yourself. It really has to begin there. Nangabe ukhona ke partner lofuna ukuhambisa out
oh, you want to go for drinks or whatever, oh great, but not because it's melenga yena impilo yethu will stop if they do not invite us or something like that. It should begin with us all the time. We should have the power to control our relationships, and singa labanye nkosi yami bobabe bayahlupheka and they are forced into this thing. Buy me flowers, otherwise ngizokwala. Bring me this, otherwise kude kwamshisa ngutsanzi. Nabo, well, male or female, it doesn't matter. Please understand, but some of us are just just this one day. If you can, do it for us. I want to get this Gendo. Uyakhuluma ngekuthi maybe labanye that's why no. Shothi wena you buy wena kungangisengeli maybe these flowers kusho ukuthi you don't love me. Sikhona kanjani ke into kubalansisa lama beliefs efusobabili with partner njengoba usho ukuthi kunamake kunaba sikhona kanjani kubalansisa these two things ukuthi some yena doesn't believe in Valentine, the other partner yena uyabelieve ku Valentine. Isuka lecaleni nawusang approacher. I think that's in bekwamnanzi ngoba umuntu bekakusoma for a long time. And as akulandzela akufuna uyaresearcha ngalo muntu, uyambuka, uyabona ukuthi ugcina ukholene endvele. But nyalo sadly even our youngsters no buto ukuthi, oh, how did you guys meet? Ngiqaleni ngojola we don't even know. So how did you know ukuthi you're now an item? Well, we had sex. Sendlela yokuthi sesiganene kanjalo. Asatan. But just because we've had sex now, it means we're now a couple. And life goes on. But awati lutho ngalo muntu, awati ama emotions akhe, awati bo anger management bakhe, kuthi banjani, awati ama values akhe, awati kuthi ufuna, and ukhanza ukuthi yabona i-clash. Manje na oil nje noma ungazama ini abafanelani labantu. That is why we always say people believe in nasebayoshada. Premarital counseling. Kanti cha ikhona le dating counseling, couples counseling, not kuthi soshada. Kuthi siyajola nje. Ngicela sivana sasatana ukuthi umuntu kanjani. Uthanza ini, awuthanzi ini, and that have seen to work, and those couples la cala ngalaga emjolweni couples joining with no intention of getting married, but just for the relationship. Even if they do get to marriage, we find those couples thriving better than those labangena emshadweni bangadani ukuthi bantu laba kanjani. So vele kuloku kule era yethu lena, it is very, very important that we get to know and understand the person. And kule era leskiyo cause sesiga social media kakhulu. Says everything is digital. Even love is digital now. We don't get to physically see the person. We meet each other on Facebook. We fall in love on Facebook. We sext each other on Facebook. We do everything on Facebook. Sesi mitana later. And so I'm at how. Lo muntu wami kane nelaga kangaka. Kanzi mfisha kangaka. Kanzi. And it's too late. We are deep into the relationship. So even this digitalization, evolution, let's transition into that. We also have to do our research in terms of that. We need to do our research to know and understand the person. Love is a beautiful thing. Beautiful. There's nothing as nice as being in love. But if you're in love with the right person. And again, I go back, you have to be in love with yourself. You need to love yourself. You need to embrace yourself. Nalo muntu nakazakubuka lapha utsinda ukhona. Lo muntu lo uphelele. And because we are normally empty. Mhlambe kune void kakhulu children because I'm never in broken families. There's a natural innate need of a father's love, of a mother's love. And kuqala even in pregnancy. Kune theory nje Sigmund Freud yakatsena luka kuthi a little boy nakaseselswane kubitwa ukuthi Oedipus complex akakhona differentiate ugcine anema sexual feelings towards the mother. Bese ke a girl now it's a normal home. A girl kuthiwa ke lokho Electra complex. A girl has sexual feelings towards the father as luswane.
So this thing is a psychological thing, and most of the time kuthiwa kuna mommy's boy and daddy's girl. It started kule Electra kulawo ma complexes lawo. So loyo mfana again ukuthi the girl child especially, most of us unfortunately sukula without the fathers. So kune void. Mage may do everything possible to bring me up, but psychologically there's a need for the Electra complex for a babe luthando lwababe. Ngilithola phi ngoba wamba udecide kunganginaki, udecide kungabi part of my life. So vele ngihamba ngilifuna ngaphandle. And sadly utosuka ubele etandleni demuntu lodok abuser. Ayingomuntu oyibona le desperation. So I always advise single parents ukuthi from a very young age, nangabe you're a single mother, kufanele abomalume, your brothers and them to play the father figure on your child. If you're a single dad, kufanele abosisi wakho and bamfana bobani to play the mother role, because you you cannot. So lo mfana oba the adult now, iba nendlala yokuthi khona lo ngakaqaliseki la ntweni yami. Ababathe guy Mosi, I love you, man. What more do you want? But it's not enough. And shame, poor guy. If angafuna kukwata kahle usikwendekani, kahle kufuneka ende lokwa befuna sikwendiwe ngubaba walo ntombazana. So it's a background issue. It's a background issue. It's a cultural issue. It's home. It's a home issue, which then later emanates kuhluphe like my relationships. I want to get this again though. Kube nanakulokhu kuthiwa yathi ukuthi especially from women kuthi angathi kuthi kahle ngende njani. I have nanabul khona nambe ukuthi ngikhethe emkhathini ukuthi I'm choosing this person noma angenaluvo. I'm going to go through the storm with this person, or kahle I have to just let go. Kunini lapho khona meaning lo person ya decide khona siyabonakala lana ngiyashiya yabonakala it's okay singakhona khamba ngetinyawo sobabili for 2 years, maybe we are building something together. Kuna lembo leyo these days kuma ladies ukuthi ngenda njani, do I choose this person kona yathi kusasa better, but there's this other person as well on the side that I feel like no, I is right. Yeah, man. Skati seti hlukete kasta manje, and sadly, we do become materialistic, both across genders. Labanye bobhuti bafuna imali kubosisi, bosisi bafuna imali kubabe. For me, kuyafana. Good ukuthi laba bafuna amablessa kuyafana nje. Males akhona ama males that suck women dry. Bafuna imali dabo. Khona ba provider go, yes, and thank you very much for that. However, it's in session nje for me, the main important thing to see is there love? Is there love? And back to the original, is there self-love? And if there's no self-love, kutaba inkinga, because uto frustrate lo partner wako ende a double job ekukuthanza as a partner apenza kuthanze for what, and bring out the confidence in you. It's just too much work. It's too much work for the partner and akuswim sebentu wakhe. So when you choose a partner, buka wena, what are your values? What are you looking for? Because my values amnawo ahlukile. Wena you may want, and I'm okay with this and that and that. But once you love yourself, it means you know what you can tolerate and you know what you cannot tolerate. So kuba mkahle la kuqaleni, in the first 3 weeks of a relationship, I'll call it for you to decide, because this is a honeymoon phase. Now usafuna ukumkhombisa ukuthi you're a lady, now usafuna ukumkhombisa ukuthi is a man, and then the qadi invitation. So angete kahle ibhola, but ngathi ukuthi at first kuba ne yellow flag, I suppose, and then bese kuba ne red flag. Then we ignore the yellow flag with tawushintsha, singashada, he won't do this anymore. But the red flags are khombisa abantu ukuthi le muntu ma anger issues, man. But it's okay. You try and cover up for the person. Try and cover up for the person, because there's something that you want. You now ufuna kubonakala una boyfriend, nawe mhlambe une need yakho nje for your own self, not even about showing off. You uyambeketelela and pretend like you don't see this. And
inkinga najwayelana the body then stops the brain stops sending hormones. So bang yourself. No be ekhaya ho. So usafaka isex nitrates. So umbazali here so basali here. Naye akasangeni umsoke so lahla lapha umthole sayichemela isithi kanti bekasolanga kwendi konke lokho. And then it starts the fights. Why this? Uhlulwa yini wena uhlulwa yini? And that is the time for us then as a couple to start going for counseling as a couple. Sisadetana, sisahlala ekhaya, nile nguvakashela noma singamboni, whatever condition you're at, to understand the person. But the latest ideal therapy session is just for you to go and find yourself. For you to understand what type of person are you, so that for instance, if you're, we call it type A, if you're a perfectionist, in order, and now in order you throw a fit. No planning to say 2021, this must happen, and then it doesn't happen. A lot of type A's perfectionists heart attack because they are so serious, they want these things to work. And then about type B, who just move along with life, and this happens, well, it has happened, let's move on. This is not happening, okay, let's find something else and move right along. So these two aklangani and how can you sit at the bini and what is the problem? So lama personalities ethu, we have to go for psychometric tests, get to understand who we are, how my traits ethu, my personalities ethu, to know who is the right partner for me. No, ngifuna ukuthi sigafishane singahambi ngena ekutheni 9 Valentine's Day is coming. What are some of the things lokufuna ukuthi sitinake as couples as sisafuna kona kuthamba samedona ema roses? Roses red, violets are blue. It is true we have great expectations, but like we know, it has been a difficult, It's been very difficult in the arts industry, in the hospitality industry, kuvaliwe most places, people have been creative, yes, but for now, the mood is not so great. Kusomba man, kubhlungu man. We've had a lot of losses. It's difficult. The mood is not right. But again, Valentine's Day is a beautiful thing. We can make something out of it. Even if put a timbali, even if put that wine or champagne or whatever that you can do, just to tell your partner you love them. Just to tell your partner how much you appreciate them. And remind them of all the good things on that special day. You can make it special in the most simplest of ways. And umtshele partner wakho ukuthi mina ngamshem ngiyacela. Mina ngiyacela imbali yami. Mina ngiyakhumbula ke nokuthi uzakukhumbula. Ungamchiphi umuntu wakho ngoba uba disappointed. Ndicelele nje ukhulumele ukuthi this is what type of person I am and this is what I expect. And if the next person is not giving it to you, do it yourself. Do it yourself. Love yourself. Love yourself. Love yourself. Nonyamanzi, thank you so much mama kuba nasi namhlanje ehlelo. A pleasure. Malanga lamahle sicalo sako konke just to love yourself. Utati wena ukuthi ungubani. Lesikhathi manje siya ititolo sibe laphetha luhlelo Kusile. Good morning. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sithini etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yokungena. Ngithi mine bobabe abayekele ukuhlukubeda bomali
emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasathe ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumele kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo iyekuthatha kwente njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Lokhu Kusile breakfast show kunguye lesihlanu liviki belihle kakhulu iSeptember sinhlokode kakhulu kuhlalisana nathi lo muhla ehlelweni sinifisela impela sondvo lenhle nalemnanzi nalephephile nisale kahle.